together. So SRC was appointed. SRC. SRC means States Reorganization Commission. SRC. States Reorganization. States Reorganization Commission. States Reorganization Commission we are calling. Otherwise, Fazil Ali was the chairperson for this. That's why it is called Fazil Ali Commission. Chairperson was Fazil Ali. Chairperson. Okay, chairperson Fazil Ali. Chairperson Fazil Ali. Hence, this is called Fazil Ali Commission. Chairperson Fazil Ali. So that's why it's called. That's why. Okay, this commission was also called Fazil Ali Commission. That's why this commission was also called. This commission was also called. This commission was also called Fazil Ali Commission. This was also called how? Fazil Ali Commission. Okay, Fazil Ali Commission. Got idea? So, who are the members in this? Was the States Reorganization Commission. SRC we are calling. SRC came into force. So, there is the December 22nd. So, December 22nd. Okay, 1953. December 22nd, 1953 only. This SRC came into force. States Reorganization Commission to establish states in India for the convenience of administration. States are not existing, then it becomes very difficult. So as a big country, it is not possible to administer. Okay, so like that, so decentralization, that is very important. For that purpose, what happened? To establish states, SRC was appointed. Chairperson Fazil Ali. Who were the members in this SRC? SRC members. The members in SRC. Members. Chairperson Fazil Ali. SRC. States Reorganization Commission. Chairperson Fazil Ali. Fazil Ali was the chairperson. Then, if I see this, members, who are the members in this? Members in this SRC, States Reorganization Commission. If you see these members, see the members, so in this one is H.N. Kunjuru, K.M. Phanikar. One is H.N. Kunjuru, Kunjru, H.N. Kunjuru. Hrudayanath Kunjuru. H.N. means Hrudayanath Kunjuru. Okay, Hrudayanath. Okay, so this H.N. indicates Hrudayanath Kunjuru. Hrudayanath Kunjuru we are calling H.N. Kunjuru. Okay, so first one. Second one, so K.M. Phanikar. K.M. Phanikar, he was also a member. Kavalam Madhava Phanikar. Kavalam Madhava Phanikar. K.M. Phanikar we can say. So, okay, K.M. Phanikar means Kavalam Madhava Phanikar. So, like that, so here these two are the members and Fazil Ali was the chairperson. At this moment, they visited 104 places in India. So, this SRC visited. Okay, SRC visited 104 places. 104 places in India. In India, it visited how many places? 104 places. At last, they said that, okay, based on language, states can be formed. It guided that. SRC, it guided that. It said that on linguistic basis only. On linguistic basis only states can be formed. Linguistic basis only. On linguistic basis only states can be formed.
స్టేట్స్ కెన్ బీ ఫార్మ్డ్. రాష్ట్రాలు ఎలా ఏర్పడాలి? భాషా ప్రాతిపదికన రాష్ట్రాలు ఏర్పడినట్లయితే బాగుంటుంది అని చెప్పి అలా పేర్కొన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. భాషా ప్రాతిపదికన రాష్ట్రాలు ఏర్పడితే బాగుంటుంది అని చెప్పి అలా పేర్కొనడం అనేది జరిగింది అని చెప్పేసి అన్నాం. గుర్తుందా? సో SRC visited 104 places in India. It said that linguistic basis. లింగ్విస్టిక్ అంటే లాంగ్వేజ్. ఒక భాష మాట్లాడేవాళ్ళు ఒక రాష్ట్రంగా ఉండవచ్చు, లేదా ఒక భాష మాట్లాడేవాళ్ళు 2 లేదా 3 రాష్ట్రాల్లో కూడా ఉండవచ్చు, ఇంకా ఎక్కువ రాష్ట్రాల్లో కూడా ఉండవచ్చు. ఎందుకంటే ఉత్తర భారతదేశంలో హిందీని మాట్లాడతారు, మరి అనేక రాష్ట్రాల్లో ఉంటున్నారు. అలా ఒక భాష మాట్లాడేవాళ్ళు ఎక్కువ రాష్ట్రాల్లో ఉండవచ్చు, లేదా ఒకే రాష్ట్రంగా కూడా ఉండవచ్చు అని చెప్తూ మరి ఇక్కడ తెలంగాణ, ఆంధ్ర, రాయలసీమ దే ఆర్ స్పీకింగ్ తెలుగు. మరి తెలంగాణలో ఆనాడు ఎలా ఉంది? ఇన్ హైదరాబాద్ స్టేట్ 5 districts ఆర్ ఆఫ్ మరాఠా, 3 districts ఆర్ ఆఫ్ కర్ణాటక, 8 districts ఆర్ ఆఫ్ హైదరాబాద్. ఇలా ఉండేది. అందుకే SRC మరి ఏం చెప్పింది? రిగార్డింగ్ హైదరాబాద్ స్టేట్, regarding Hyderabad state, during that time in Hyderabad, okay, during that time in Hyderabad, 5 Maratha districts, 3 Carnatic districts existed, and Telangana 8 districts existed. So regarding Hyderabad state, during that time, okay, during that time in Hyderabad state, ఈ హైదరాబాద్ ప్రావిన్స్లో, హైదరాబాద్ స్టేట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి? హైదరాబాద్ స్టేట్ ఇంక్లూడెడ్ దిస్ హైదరాబాద్ స్టేట్. సో హైదరాబాద్ స్టేట్ ఇంక్లూడెడ్ దిస్ హైదరాబాద్ స్టేట్ included, okay, included 8 districts of Telangana, okay. So 8 districts of Telangana. ఈ తెలంగాణలో మరి 8 districts ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. 5 districts are of Maratha, 5 districts so of Maratha, 5 districts of Maharashtra, 5 districts of Maharashtra, and 3 districts of Karnataka, 3 districts of Karnataka. ఇలా మరి మొత్తం ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. కర్ణాటక అని చెప్పేసి అన్నాం. 3 districts మొత్తం ఎన్ని? సో దే 16 districts ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. సో 8 ఏమో మరి చూసినట్లయితే ఇవి. సో దే మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక కలిసి 8 అయితే 8 ఏమో అవి ఉన్నట్లుగా. ఎందుకు ఇవి 8 ఉన్నాయి తెలంగాణలో అని అన్నట్లయితే, వై 8 ఓన్లీ ఎగ్జిస్టెడ్, వై నాట్ 10? ఇన్ ద సెన్స్ డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్ Warangal and Khammam united together. From Warangal only, Khammam was separated in the year 1953. Okay, Hyderabad తీసుకున్నట్లయితే, so first if you see Hyderabad, so హైదరాబాద్లో మరి 8 అని అంటున్నాం. హైదరాబాద్లో 8 districts అని అన్నాం. సో 8 districts ఎందుకు అన్నాం? సో దిస్ వరంగల్ అండ్ ఖమ్మం యునైటెడ్ టుగెదర్. వరంగల్, ఓకే, అండ్ ఖమ్మం, Warangal and Khammam existed unitedly. Warangal and Khammam united together. అందువల్ల ఇది ఒకటి. ఓకే, వరంగల్ ఖమ్మం. రెండవది మరి చూస్తే హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి యునైటెడ్ టుగెదర్. హైదరాబాద్ అండ్ రంగారెడ్డి యునైటెడ్ టుగెదర్. రంగారెడ్డి యునైటెడ్ టుగెదర్ అని చెప్పేసి అన్నాం. హైదరాబాదు, రంగారెడ్డి ఒకటిగానే ఉన్నాయి, అందుకే 8 జిల్లాలు ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది అన్నాం. మరి ఇటువంటి సందర్భంలో వరంగల్ అనేది, సో ఖమ్మం అనేది, ఈ రెండు ఎప్పుడు వేరు చేయబడ్డాయి? వరంగల్ నుండి ఖమ్మం ఎప్పుడు వేరు చేయబడింది? ఫ్రమ్ వరంగల్, వెన్ దిస్ ఖమ్మం వాజ్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ వరంగల్ ఇన్ 1953. అండ్ హైదరాబాద్ నుంచి రంగారెడ్డి ఎప్పుడు అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఇయర్ 1978. ఓకే, అలా 10 జిల్లాలు అయ్యాయి. 10 జిల్లాలు ఇప్పుడేమో ఎన్నైనాయి? 33 జిల్లాలు అయ్యాయి. ఓకే, ఆఫ్టర్ బైఫర్కేషన్. సో దిస్ ఖమ్మం వాజ్ సపరేటెడ్. ఖమ్మం వాజ్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. సో
Warangal, okay, from Warangal in 1953. Okay, from Hyderabad, Rangareddy was separated. So from Hyderabad, so there is, so Rangareddy was separated. Rangareddy district was separated in, Rangareddy was separated in 1978. So 1978. With that, 8 plus 2, 10. 8 plus 2, 10 districts. This 10 continued in Hyderabad. Okay, later 10 continued. These 10 districts became 10 districts. Now they became 10 districts. So now they became 10 districts. Now they became 33. How many districts? 33 districts. After bifurcation, now they became 33 districts. Okay, after bifurcation we can say 33 districts. Total area of Telangana 1,12,077 square kilometers. Okay, total area, what's the total area? We can say total area, so that is 1,12,077 square kilometers. So that's the total area. Like that, after bifurcation only this happened. But prior to that, if we see, so this Maratha 5 districts they existed. So SRC said that they are going to join, so Maharashtra. So Maratha districts which existed, okay, Maratha districts which existed, this Maratha districts, okay, Maratha districts are 5 in number, like that it was said. They went and joined Maharashtra after this SRC's recommendations. Okay, Maratha districts 5 we can say. Which are these Maratha districts? One is Aurangabad, Usmanabad, Nanded, Parbhani and Berar. Okay, like that. So these existed. If you see Karnataka, 3 only existed. Karnataka, how many existed? 3 districts existed. So there is Raichur. Okay, so Bijapur and Gulbarga, there is Gulbarga. So one is Raichur that existed. So Bijapur that also existed. So and Bijapur and Gulbarga. So Gulbarga. So they existed. So these 3 existed. 8 are from this one. At this moment they went and joined. So these 3 joined Karnataka. These went and joined Karnataka. Okay, went and joined Karnataka. These joined Maharashtra. They went and joined. So there is Maharashtra. Okay, Maharashtra districts went to Maharashtra. Okay, so like that all these things they happened. Now in Hyderabad what happened? Only 8 existed. Later only they became 10. So in that connection, SRC said that if you want to join together, you can join together. Or if you want to continue independently, independent state especially, you can continue as a separate state, not independent. Separate state also you can. So at this moment what happened? So it also said that they can join together because so these people are speaking same language, same customs and traditions also they are existing. So like that it said. At this moment what happened? So there is, so it also said that SRC said that. SRC said that if these 3 regions, Hyderabad, Rayalaseema, Andhra, if these three regions want to unite together, in Hyderabad 2/3 majority should accept. So SRC said that, so if you want to join together, if 3 regions want to join together, so you indicates if these 3 regions, so if these 3 regions
if these three regions want to join together, two-third majority of the Hyderabad Assembly should accept like that, it said. Two-third majority. 2/3 మంది హైదరాబాద్ అసెంబ్లీలో ఒప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే హైదరాబాద్లో ఎన్నికలు జరిగాయి. ఎప్పుడు జరిగాయి ఎన్నికలు? 1952లో ఫస్ట్ టైం ఎలక్షన్స్ వర్ కండక్టెడ్ త్రూ అవుట్ ఇండియా. హైదరాబాద్లో కూడా ఎన్నికలు జరిగి ఇన్ హైదరాబాద్ who was elected as CM, బూర్గుల రామకృష్ణరావు became CM. మరి ఇటువంటి సందర్భంలో 3 regions went to join together. RCC said that, so if these 3 regions want to join together, 2/3 majority, so in Hyderabad Assembly, okay, 2/3 majority should accept. 2/3 majority of representative, 2/3 majority should accept. 2/3 majority should accept. Then only it is possible to join like that, it said. So then what happened? Who was the CM of Hyderabad during that time? Hyderabad CM Burgula Ramakrishna Rao, the then CM. So during that time CM of Hyderabad State, Burgula Ramakrishna Rao. Who was the CM? Burgula Ramakrishna Rao. Like that it was said. Burgula Ramakrishna Rao was the CM of the state, like that it was said. Okay, who was the CM? Burgula Ramakrishna Rao. Then Andhra and Rayalaseema people influenced this Burgula Ramakrishna Rao. We can join together. Previously in the period of Golconda Sultans, we joined together, continued together only. But Nizam Ali Khan only separated this. So Andhra and Rayalaseema, and they were given to the British. So ముందు అంతా కలిసే ఉన్నాం కదా, నిజాం కాలంలో కూడా కలిసే ఉన్నాం. మరి నిజాం అలీ ఖాన్ కాలంలో ఏమైంది? నిజాం అలీ ఖాన్ ఆంధ్ర ప్రాంతాన్ని బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఇవ్వడం, అదే రకంగా సబ్సిడియరీ అలయన్స్ సైన్య సహకార ఒప్పందంలో చేరి ఈ దత్తమండలాలు ఇవ్వడం, ఇవన్నీ చేశాడు. కాబట్టి మరి మళ్ళీ ఒకసారి కలుద్దామని అన్నవాళ్ళు ఆంధ్ర పీపుల్. వాట్ ఈస్ దేర్ మెయిన్ ఇంటెన్షన్? టు జాయిన్ హైదరాబాద్. ఈ తెలంగాణ ప్రాంతంలో చేరడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఆంధ్ర స్టేట్ కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్ ఆన్ 1st October 1953లో ఏర్పడింది. సో ఆంధ్ర స్టేట్, ఆంధ్రప్రదేశ్ కాదు, ఆంధ్ర స్టేట్ అని అంటున్నాం. ఆంధ్ర స్టేట్ 1st October 1953. ఆంధ్రప్రదేశ్ అయితేనేమో 1st November 1956. ఇటువంటి సందర్భంలో సో దిస్ ఆంధ్ర స్టేట్ కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్. మరి కర్నూల్ బికేమ్ ద క్యాపిటల్. రాజధాని ఏదైంది? కర్నూలు అయింది. కర్నూలులో మరి పక్కా బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయా? ఆఫీసెస్ ఉన్నాయా? ఏం లేవు. సి రాజగోపాలాచారిని మద్రాస్ నుండే మనం ఒక 4 సంవత్సరాలు అడ్మినిస్ట్రేషన్ కొనసాగిస్తామంటే ఈ సి రాజగోపాలాచారి దానికి ఒప్పుకోలేదు. యూ డిమాండెడ్ సపరేట్ స్టేట్ ఆంధ్ర. ఆంధ్ర రాష్ట్రం కావాలని అన్నారు కదా, మరి 4 సంవత్సరాలు మద్రాస్లో ఎందుకుంటారు? వై? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? సో దట్ ఈస్ వై యూ డిసైడెడ్ టు కంటిన్యూ ఇన్ Madras for 4 years once again. You demanded separate state and better you establish your capital and better you leave అని అన్నవాడు సి రాజగోపాలాచారి. మరి ఇటువంటి సందర్భంలో కర్నూలు రాజధానిగా మొదలుపెట్టారు. రాజధాని మొదలుపెట్టారు కానీ ఒక్క అమ్యూనిటీస్ కూడా లేవు. ఓకే, రాజ్భవన్ లేదు, అసెంబ్లీ లేదు, సో కౌన్సిల్ లేదు. ఓకే, సో దేస్ ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్ లేదు, మినిస్టర్స్ క్వార్టర్స్ లేవు, అదే రకంగా డిపార్ట్మెంట్స్ లేవు, అన్ని సమస్యలే. ఇటువంటి సందర్భంలో మరి ఆంధ్ర రాయలసీమ పీపుల్ డిసైడెడ్ టు జాయిన్ తెలంగాణ బికాస్ ఆల్ అమ్యూనిటీస్ ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ తెలంగాణ. ఎందుకంటే తెలంగాణలో నిజాం కాలంలోనే అన్నీ ఉన్నాయి, అన్ని బిల్డింగ్స్ పక్కా ఉన్నాయి. కాబట్టి దే డిసైడెడ్ టు జాయిన్ దిస్ వన్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే ఆల్సో థాట్ దాట్ సో ఇక్కడ లేకపోతే అక్కడ, అక్కడ లేకపోతే ఇక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు అనే ఆలోచన కూడా వీళ్ళలో బలంగా ఉంది. కాబట్టి సో దిస్ ఆంధ్ర రాయలసీమ పీపుల్, ఆంధ్ర
and Rayalaseema people, and Rayalaseema, Andhra and Rayalaseema people, Andhra and Rayalaseema people decided to join together, decided to join together with Hyderabad state. Okay, decided to join together. So with Hyderabad state. During that time it was called Hyderabad state only, not Telangana. Hyderabad state. That's why they influenced Burgula Ramakrishna Rao to introduce opinion. So this to get opinion, whether 2/3 majority will accept or not, we can come to know. ఓకే, ఎందుకంటే ఎస్ఆర్సీ ఏం చెప్పింది, 2/3 మంది హైదరాబాద్ అసెంబ్లీలో ఒప్పుకుంటే మాత్రమే అది సాధ్యం, ఒప్పుకోకపోతే సాధ్యం కాదని చెప్పడం జరిగింది. అందువల్ల సో దే డిమాండెడ్ దాట్ ఆంధ్ర అండ్ రాయలసీమ పీపుల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బూర్గుల రామకృష్ణరావు అండ్ సెట్ టు రామకృష్ణరావు, బూర్గుల రామకృష్ణరావు, ఇప్పుడు మీరే ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు, మనకు ఒకవేళ మీరు ఒప్పుకుంటే, నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేసి 2/3 మెజారిటీ కానీ ఒప్పుకుంటే ఖచ్చితంగా వచ్చేసారి కూడా, అంటే నెక్స్ట్ 5 years కూడా మీరే ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగడం జరుగుతుందని చెప్పి అలా మాట ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. దీంతో ఏమైంది, బూర్గుల రామకృష్ణరావు ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఒపీనియన్ పోల్ వెదర్ టు జాయిన్ టుగెదర్ ఆర్ నాట్ టు జాయిన్ టుగెదర్ తేల్చేద్దామని అన్నవాడు బూర్గుల రామకృష్ణరావు. దట్స్ వై టు గెట్ ద ఒపీనియన్ he introduced this one in Hyderabad assembly, that is on 25th November 1955. Okay, according to SRC, Mari Andhra Rayalaseema decided to join together with Hyderabad state. But so what majority should come? 2/3 majority should accept in Hyderabad assembly. 2/3 majority should accept in Hyderabad assembly. Okay, the strength of Hyderabad assembly 175. Okay, the strength of Hyderabad assembly during that time 175. ఎంతమంది ఉన్నారంటే 175 members ఉన్నారు. మరి 175 members హాజరవుతారా, ఇంక్లూడింగ్ మినిస్టర్స్, సో అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎమ్మెల్యేస్, 175 స్ట్రెంగ్త్ ఉంది. ఇప్పుడు ఎంత స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్టర్ బైఫర్కేషన్, ఆఫ్టర్ సో ద సపరేషన్ ఫ్రమ్ దిస్ ఆంధ్రప్రదేశ్, మరి 119 ఉంది. టుడే ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఈజ్ సో తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఈజ్ 119. అప్పుడు మరి చూస్తే ఓకే 175 members ఉన్నారు. 175 members దీనికి హాజరవుతారో లేదో తెలియదు. హాజరైన వాళ్ళలో 2/3 రావాలి. ఎంతమంది అటెండ్ అవుతే అంతమందిలో 2/3 రావాలి. దెన్ బూర్గుల రామకృష్ణరావు ఇంట్రడ్యూస్డ్ దిస్ బిల్, సో టు గెట్ ద ఒపీనియన్, ఇంట్రడ్యూస్డ్ దిస్ టు గెట్ ఒపీనియన్, సో ఇన్ ద హైదరాబాద్ అసెంబ్లీ, దట్ ఈస్ 25th November 1955. సో బూర్గుల రామకృష్ణరావు, so to get opinion to join together or not to join together. So to get the opinion, so he conducted opinion poll. Okay, Burgula Ramakrishna Rao introduced opinion poll. Introduced opinion poll on in Hyderabad assembly. Opinion poll in Hyderabad assembly on 25th November 1955. ఓకే, ఒపీనియన్ పోల్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. హైదరాబాద్ అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టారు దీన్ని. మరి అంతమందిలో అటెండ్ అయ్యారంటే అవుట్ ఆఫ్ 175, 147 members attended for this. Out of 175 members, 147 members attended. 147 members attended.
So for this opinion poll attended for this opinion poll. So out of this 147, okay, out of 175 members, 147 members attended for this opinion poll. So మొత్తం స్ట్రెంగ్త్ ఎంత ఉంది అన్నాం 175 అన్నాం. 175లో అటెండ్ అయింది ఎంత 147. మరి 147లో 2/3 వస్తే అప్పుడు మాత్రమే చెల్లుబాటు అవుతుంది ముగ్గురు కలవడానికి, ఆంధ్ర, రాయలసీమ అండ్ తెలంగాణ కలవడానికి. ఇటువంటి సందర్భంలో అవుట్ ఆఫ్ 147 103 members accepted. Okay, 103 members accepted. 103 members accepted to join together. ఓకే, కలిసి ఉందామని చెప్పేసి 3 ప్రాంతాల్లో కలిస్తే మంచిదని అన్న వాళ్ళు ఎంత అంటే 103 members. 29 members rejected. 29 members rejected. 29 మంది దీన్ని రిజెక్ట్ చేశారు. 29 members ఏం చేశారు, రిజెక్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది. 15 members said that whichever it may be. 15 members, okay, 15 members said that whichever it may be, okay, whichever it may be అని అన్నవాళ్ళు ఎంతమంది అన్నట్లయితే 15 అని అన్న. ఇలా మరి అవుట్ ఆఫ్ 147లో 103 అనేది 2/3 మెజారిటీ వచ్చేసింది. ఓకే, 2/3 మెజారిటీ వచ్చేసింది. 2/3 మెజారిటీ వచ్చింది కాబట్టి వన్స్ అగైన్ ది ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ బొరుగుల రామకృష్ణరావు. మరి ఏం చేద్దాం, కలుద్దాం అందరం, ఇక్కడ లేకపోతే అక్కడ, అక్కడ లేకపోతే ఇక్కడ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు అనేది ఒకటి. తర్వాత లోక్సభకు ఎక్కువ మందిని ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఎంపిక చేయవచ్చు, అంతా కలిసి ఉంటే ఖచ్చితంగా సో ఒక్కటిగా చేయవచ్చు అని. ఇటువంటి సందర్భంలోనే విశాలాంధ్ర మహాసభ కూడా జరిగాయి. విశాలాంధ్ర మహాసభను ప్రవేశపెట్టింది ఎవరంటే అయ్యేదేవర కాళేశ్వరరావు. విశాలాంధ్ర మహాసభ, 2 విశాలాంధ్ర మహాసభలు జరిగాయి. ఫస్ట్ విశాలాంధ్ర మహాసభ వరంగల్లో జరిగినట్లుగా తెలుస్తుంది. హయగ్రీవాచారి దానికి అధ్యక్షుడు. 2వ విశాలాంధ్ర మహాసభ మరి ఎక్కడ జరిగింది, హైదరాబాద్లో జరిగింది. శ్రీ వాజ్ ద చైర్పర్సన్ ఫర్ దాట్. మరి విశాలాంధ్ర మహాసభ ఆల్సో సపోర్టెడ్ జాయినింగ్ దిస్ 3 into 1. ఓకే, జాయినింగ్ దీస్ 3 places అండ్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ విశాలాంధ్ర. సో బిగ్ స్టేట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పాటు చేయడానికి, యునైటెడ్ ఆంధ్ర ఏర్పాటు చేయవచ్చని దేశ్ విశాలాంధ్ర అనేది కూడా సో చెప్పినట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం. విశాలాంధ్ర మూమెంట్ ఆల్సో సపోర్టెడ్. సో దేస్ 3 regions should join together like that. It also supported. So there is union of these 3. Okay, Vishalandhra movement also supported. So these 3 regions should join together. ఇలా ఎప్పుడైతే జరిగిందో, ఓకే, సో మరి ఇటువంటి సందర్భంలో వీళ్ళు ఏమని అనుకున్నారంటే కలుద్దామనే ఆలోచనలోనే ఉండిపోయారు. అంటే ఇప్పుడు మెజారిటీ వచ్చింది కాబట్టి మెజారిటీ మెంబర్స్ సెడ్ దట్ ఎస్ వీ కెన్ జాయిన్ టుగెదర్ అన్నారు కాబట్టి అందువల్ల కలవడానికి మొగ్గు చూపడం అనేది జరిగింది. సో దిస్ గేవ్ వే ఫర్ దీస్ 3 regions టు జాయిన్ టుగెదర్ ఇన్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఏర్పాటును చేయడానికి ఇది నాంది పలికినట్లుగా తెలుస్తుంది. మరి వీళ్ళ మధ్యన ఉన్నటువంటి అభ్యంతరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తొలగించడానికి ఈ 3 ప్రాంతాల వాళ్ళు కలిసి ఒక సభను ఏర్పాటు చేశారు. దాన్నే జెంటిల్మెన్ అగ్రిమెంట్ అన్నారు. ఓకే, జెంటిల్మెన్ అగ్రిమెంట్ టుక్ ప్లేస్ దేర్ ఇన్ ఢిల్లీ అట్ హైదరాబాద్ గెస్ట్ హౌస్లో జరిగింది. గోవింద వల్లభ పంత్, యూనియన్ హోమ్ మినిస్టర్ గోవింద వల్లభ పంత్ ఆధ్వర్యంలో they went for this gentleman agreement. So to clear the doubts, to clarify the doubts, ఓకే, ఏమైతే డౌట్స్ ఉన్నాయో అవి క్లారిఫై చేసుకోవడానికి, క్లియర్ చేసుకోవడానికి వీళ్ళు ఏం చేశారంటే దే వెంట్ ఫర్ జెంటిల్మెన్ అగ్రిమెంట్ అని అంటున్నాం. గుర్తుందా? ఈ రకంగా మరి చూసినట్లయితే దే డిసైడెడ్ టు జాయిన్ టుగెదర్. అట్ దిస్ మూమెంట్ దే డిసైడెడ్ టు జాయిన్ టుగెదర్.
కలిసి ఉందామని నిర్ణయించారు. ఓకే, అండ్ దే వెంట్ ఫర్ జెంటిల్మెన్ అగ్రిమెంట్. ఓకే, ఆ జెంటిల్మెన్ అగ్రిమెంట్లో ఏం సూత్రాలు ఉన్నాయో మనం చూడాల్సి ఉంది. ఓకేనా, వీఆర్ సెయింగ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఏరియా దట్ ఈస్ అసఫ్-జాహీ dynasty of Hyderabad. In this Asaf-Jahis was up to, so this Mir Usman Ali Khan. Mir Usman Ali Khan was the last ruler of Hyderabad, you know well, Asaf-Jahi dynasty. Asaf-Jah 7, that's the title of this one. So like that we have seen. So then we have to see how did Hyderabad join in this Indian Union. హైదరాబాద్ అనేది భారత యూనియన్లో ఏ రకంగా చేరింది అనే అంశాన్ని చూడాలి. దట్ ఈజ్ ఆపరేషన్ పోలో, దాట్ వీ హ్యావ్ టు సీ. ఆపరేషన్ ఓకే అసఫ్-జాహీస్ అని అన్నాం. ఇన్ దిస్ ఆపరేషన్ పోలో, దిస్ ఆపరేషన్ పోలో ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఆపరేషన్ క్యాటర్పిల్లర్. దీనికి ఏమని అన్నారంటే ఆపరేషన్ క్యాటర్పిల్లర్ అని కూడా పేరున్నట్లుగా తెలుస్తుంది. ఆపరేషన్ పోలో అన్నాం, ఆర్ ఇట్ వాజ్ కాల్డ్ ఆపరేషన్ క్యాటర్పిల్లర్, ఇలా మరి పేరున్నట్లుగా తెలుస్తుంది. లేదా దీన్ని పోలీస్ యాక్షన్ అని అన్నారు, పోలీస్ యాక్షన్ అని చెప్పేసి పేర్కొన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. ఎప్పుడైతే హైదరాబాద్ భారత యూనియన్లో చేరలేదు, so when this Hyderabad did not join Indian Union, so at this moment what happened, Sardar Vallabhbhai Patel, so and Union government entered in Standstill Agreement. సో ఇతనితో నిజాంతో స్టాండ్స్టిల్ అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారు. యథాతథ వడంబడిక అని అన్నారు దీన్ని. సో దిస్ వెన్ హైదరాబాద్ డిడ్ నాట్ జాయిన్, ఇండియన్ యూనియన్, when Hyderabad didn't join Indian Union, when Hyderabad did not join Indian Unionతో ఎప్పుడైతే సో మరి కలవలేదో, సో at this moment only this operation polo that was introduced. Okay, at that moment only this operation, when Hyderabad did not join Indian Union, so the above operation that was introduced, the above operation was introduced అని అన్నాం. ఓకే, సో అంటే ఈ ఆపరేషన్ పోలో లేదా ఆపరేషన్ క్యాటర్పిల్లర్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. స్టాండ్ స్టిల్ అగ్రిమెంట్ ఎప్పుడు జరిగింది? స్టాండ్ స్టిల్ అగ్రిమెంట్ దట్ వాస్ టేకన్ ప్లేస్, సో దట్ ఈస్ November 29th, సో 1947. November 29th జరిగింది 1947. ఏ అగ్రిమెంట్ ఇది? స్టాండ్ స్టిల్ అని అంటున్నాం. ఓకే, విత్ నిజాం మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్, with Nizam Mir Usman Ali Khan, with Nizam Mir Usman Ali Khan. Okay, standstill agreement was concluded. A agreement idi, so the standstill agreement, this agreement was concluded. Standstill agreement was concluded, but Nizam violated, so this agreement, standstill agreement was concluded. ఈ అగ్రిమెంట్ను చేసుకున్నారు. ఇది స్టాండ్స్టిల్ అగ్రిమెంట్ని కన్క్లూడ్ చేసుకున్నారు. ఎప్పుడు? November 29th, 1947. సో దట్ ఈస్ ఆన్ November 29th. ఎప్పుడు ఇది? November 29th అని అన్నాం. సో దట్ ఈస్ 1947 అని చెప్పేసి అంటున్నాం. November 29th, 1947 చేసుకున్నట్లుగా తెలుస్తుంది. మరి ఇటువంటి సందర్భంలో ఏమైంది? At this moment what happened in the sense, at this moment it is said that November 29, 1947 అని చెప్పేసి అంటున్నాం. At this moment, so మరి this Nizam Mir Usman Ali Khan violated this agreement, standstill agreement ప్రకారంగా within 1 year the fate of Hyderabad will be decided అని అన్నారు. హైదరాబాద్ రక్షణ బాధ్యత భారత యూనియన్దే అని పేరు. ఇలా ఇవన్నీ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. మరి ఇటువంటి సందర్భంలో సో దిస్ నిజాం violated standstill agreement. So Nizam violated standstill agreement. Okay, standstill agreement. ఈ అగ్రిమెంట్ను వైలేట్ చేశాడు. ఎవరు? నిజాం మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ వైలేట్ చేసి
ఈ అగ్రిమెంట్ను వైలేట్ చేసి దెన్ అండర్ ద గైడ్ లైన్స్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియన్ సిడ్నీ కాటన్ అండ్ ఆస్ట్రేలియన్ వాస్ సిడ్నీ కాటన్ అతని ఆధ్వర్యంలో ఆయుధాల కొనుగోలు కోసం పోర్చుగల్ స్పెయిన్ దేశాలకు పంపడం అనేది జరిగింది. హీ సెంట్ హిస్ పీపుల్ టు పర్చేస్ ఆర్మ్స్ అండ్ వెపన్స్. సో సపోజ్ ఇఫ్ వార్ టేక్స్ ప్లేస్ between, so then naturally what will happen? So there is arms and ammunition they are necessary. అందువల్ల మరి ఆయుధాల కొనుగోలు కోసం ఆస్ట్రేలియన్ అయిన సిడ్నీ కాటన్ ఆధ్వర్యంలో పోర్చుగల్ స్పెయిన్ దేశాలకు తన సిబ్బందిని పంపడం జరిగింది. సో హీ సెంట్ హిస్ పీపుల్ బై వయలేటింగ్ దిస్ అగ్రిమెంట్, స్టాండ్స్టిల్ అగ్రిమెంట్. నిజాం సెంట్ హిస్ పీపుల్ అండర్ ద గైడ్ లైన్స్ ఆఫ్ Sydney Cotton. So he sent his people. Nizam sent his people. Nizam sent his people under Sydney Cotton, under an Australian. ఈ ఆస్ట్రేలియన్ పేరేంటి? సిడ్నీ కాటన్ అండర్ ఆస్ట్రేలియన్ సిడ్నీ కాటన్ టు పర్చేజ్ ఆర్మ్స్ అండ్ వెపన్స్. ఆయుధాల కొనుగోలు కోసం పంపినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఆయుధాలు ఎలాగైనా కొనుగోలు చేయాలని చెప్పేసి ఏ దేశాలకు? అండర్ సిడ్నీ కాటన్ సెంట్ హిస్ పీపుల్ అండర్ సిడ్నీ కాటన్, ఓకే, అన్ ఆస్ట్రేలియన్ సిడ్నీ కాటన్ టు పర్చేజ్ ఆర్మ్స్ అండ్ వెపన్స్. ఓకే, టు పర్చేజ్ what in the sense? To purchase arms and weapons. To purchase arms and weapons. టు పర్చేజ్ ఆర్మ్స్ అండ్ వెపన్స్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఈ ఆర్మ్స్ అండ్ వెపన్స్ను పర్చేజ్ చేయడం కోసం పోర్చుగల్ స్పెయిన్ దేశాలకు పంపడం జరిగింది. పీపుల్ వర్ సెంట్ టు పోర్చుగల్ అండ్ స్పెయిన్. ఓకే, సో హీ సెంట్ హిస్ పీపుల్ టు, దే వెంట్ టు పోర్చుగల్ అండ్ స్పెయిన్. దే వెంట్ టు పోర్చుగల్. ఓకే, సో ఫ్రమ్ Hyderabad they went to Portugal and Spain countries. One is Portugal and Spain to purchase arms and weapons. To purchase arms and weapons. Okay, ఈ ఆర్మ్స్ అండ్ వెపన్స్ కోసం ఎవరి ఆధ్వర్యంలో? సిడ్నీ కాటన్ ఆధ్వర్యంలో పంపడం జరిగింది. సో టు పర్చేజ్ ఆర్మ్స్ అండ్ వెపన్స్, సో దే వెంట్ టు విచ్ కంట్రీస్? సో దే ఇస్ టు పోర్చుగల్ అండ్ స్పెయిన్ అని చెప్పేసి అన్నాం. సో అట్ దిస్ మూమెంట్ వాట్ హ్యాపెండ్? అకార్డింగ్ టు అగ్రిమెంట్ వాట్ హ్యాపెండ్? K.M. Munshi was sent to Hyderabad. According to Standstill Agreement, so to observe this situation, K.M. Munshi came to Hyderabad to observe the situation. In Hyderabad. To observe the situation in Hyderabad. Who came to Hyderabad? K.M. Munshi. So was sent to Hyderabad by this Union government. Indian government, Sardar, Patel, Jawaharlal Nehru, they sent K.M. Munshi to Hyderabad to observe the situation in Hyderabad. One side Telangana people's armed struggle that was going on. On the other side, if you see different problems they arose, Rajakars, atrocities, etc. they also. To observe the situation in Hyderabad, okay, Union government or Indian government sent K.M. Munshi to Hyderabad. K.M. Munshi to Hyderabad. ఈ K.M. Munshiని హైదరాబాద్కు పంపడం జరిగింది. K.M. Munshi was sent to Hyderabad. K.M. Munshi was arrested and was put in Lakeview guest house. హౌస్ అరెస్ట్లో పెట్టారు. K.M. Munshi was sent to Hyderabad and he was arrested. And he was arrested and put him in house arrest. And he was arrested and put him in house arrest. At which place? Lakeview guest house. లో పెట్టారు. ఓకే, Lakeview guest house. ఈ Lakeview guest houseలో పెట్టడం అనేది జరిగింది. ఎవరిని? సో దిస్ K.M. Munshi was arrested and he was put in Lakeview guest house.
మరి ఇటువంటి సందర్భంలో పద్మజా నాయుడు డాటర్ ఆఫ్ Sarojini Naidu wrote a letter to Indian government, how situation that is going on in Hyderabad region, how things are going on in Hyderabad region, that was all written to central government by Padmaja Naidu. At this moment, they decided to introduce this Operation Polo. So prior to that, already we know that they joined India Day that was observed by Hyderabad State Congress. So that is 1947, August 7th only, they observed that one. Okay, like that all these. So then Padmaja Naidu, daughter Sarojini Naidu. Padmaja Naidu we can say. This Padmaja Naidu, daughter of Sarojini Naidu. Sarojini Naidu wrote a letter to. Okay, so this Union government or Indian government wrote a letter to. Okay, wrote a letter to. So Union government or Indian government regarding the problems so which are existing in Hyderabad and how Nizam's despotism that is continuing in Hyderabad, like that it was all written by this Padmaja Naidu. By going through that one, Sardar Vallabhbhai Patel and Jawaharlal Nehru discussed the things. So if it continues, definitely Hyderabad is not going to come under the control of Union government. Better to introduce some operation like that they decided. At this moment what happened? So they decided to introduce this Operation Polo. Sardar Vallabhbhai Patel introduced Operation Polo. At this moment only, when situation went out of control in Hyderabad, so then the Union government or Indian government decided to introduce this operation, that is Operation Polo. ఎప్పుడైతే ఈ సిచ్యుయేషన్ కంట్రోల్ తప్పిందో ఇటువంటి సందర్భంలో మరి హైదరాబాద్ని ఎలాగైనా తీసుకోవాలన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏదో ఒకటి చేయాలని భావించి ఆపరేషన్ పోలోను ప్రవేశపెట్టారు. దీనికే క్యాటర్ పిల్లర్ అని కూడా పేరు. ఈ ఆపరేషన్కి ఏమన్నారు? క్యాటర్ పిల్లర్ అని అన్నారు. అట్ దిస్ మూమెంట్ ఈవెన్ దిస్ నిజాం సెంట్ ఎంబసీ టు యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఆల్సో and he spoke to Pakistan also. In Nizam Mir Usman Ali Khan, he spoke to Muhammad Ali Jinnah to get help, and at the same time he concluded agreement with Deccan Airlines. If war takes place, you have to support me like that. This Nizam concluded agreement with Deccan Airlines. Okay, this Nizam Mir Usman Ali Khan, Nizam Mir Usman Ali Khan asked the help of Muhammad Ali Jinnah. Muhammad Ali Jinnah. But Jinnah said that we demanded only 2 states. మనం రెండే అడిగాం, ఒకటి ఇండియా ఒకటి పాకిస్తాన్ అని అడిగాం, కానీ 3వ రాజ్యాన్ని మేము కోరలేదు. అందువల్ల ఒకవేళ నువ్వు పాకిస్తాన్ చేరుతానంటే వీఆర్ హియర్ టు సపోర్ట్ యూ. నువ్వు పాకిస్తాన్లో కానీ చేరుతానంటే మనం ఇక్కడ నీకు అన్ని రకాలుగా సహకరిస్తాం, కానీ నువ్వు స్వతంత్ర రాజ్యంగా ఉండడానికి మేము ఇష్టపడట్లేదన్నవాడు మహమ్మద్ అలీ జిన్నా. ఈవెన్ దో హీ సపోర్టెడ్ నిజాం అలీ ఖాన్, మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ సపోర్టెడ్ సో దిస్ హెల్ప్ టు పాకిస్తాన్. ఓకే, అయినప్పటికీ కూడా మరి ఇటువంటి సందర్భంలో so this Muhammad Ali Jinnah rejected. Nizam Mir Usman Ali Khan asked the help of Muhammad Ali. So there is Ali Jinnah, Muhammad Ali Jinnah. So ఈ మహమ్మద్ అలీ జిన్నా సహాయాన్ని కోరడం అనేది జరిగింది. ఈ మహమ్మద్ అలీ జిన్నా సహాయం కోరితే బట్ హీ రిజెక్టెడ్ ఇతనేమో మరి రిజెక్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఇక యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా పంపడం జరిగింది. ఓకే, సో ఇలా డిఫరెంట్ ఇవన్నీ కూడా చేసిన వాడు ఎవరు అన్నట్లయితే దిస్ ఎస్పెషలీ దిస్ మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్, లాస్ట్ నిజాం ఆఫ్ హైదరాబాద్. ఇటువంటి సందర్భంలో సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్, అట్ దిస్ మూమెంట్ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ టుక్ మెజర్స్. అట్ దిస్ మూమెంట్ Sardar Vallabhbhai Patel
introduced Sardar Vallabhbhai Patel introduced operation, okay, operation Sardar Vallabhbhai Patel introduced operation Polo. So for this operation Polo, permission granted by C. Rajgopalachari. For this operation Caterpillar, it was also called Operation Caterpillar. Okay, for this Operation Caterpillar, permission granted by C. Rajgopalachari. Okay, permission granted by C. Rajagopalachari. Chakravartila Rajagopalachari we are calling. He was the first and last Indian Governor General to independent India. స్వతంత్ర భారతదేశానికి మొదటి మరియు చివరి గవర్నర్ జనరల్ ఎవరు అని అన్నట్లయితే సి రాజగోపాలాచారి, చక్రవర్తుల రాజగోపాలాచారి అని చెప్పేసి అని అంటున్నాం. ఇలా ఈ సంఘటన. దెన్ ఆపరేషన్ పోలో that was started on September 13th. Operation Polo started on this Operation Polo started on September 13th, 1948. September 13th అని అంటున్నాం. ఓకే, September 13th, 1948. September 13th, 1948. Okay, September 13, 1948. Leader in Hyderabad for this. So Operation Polo was General J.N. Chowdhury. Jayant Nath Chowdhury was leader for this, like that it was said. Who was the leader for this Operation Polo in Hyderabad? Leader in Hyderabad. Who was the leader in Hyderabad? General J.N. Chowdhury. Okay, General J.N. Chowdhury. He was the leader for this operation. J.N. Chowdhury, Jayantanath Chowdhury, he belonged to Bengal region, West Bengal. This Jayantanath Chowdhury, like that it was said. Belonged to Bengal, Calcutta. He belonged to Bengal region. Okay, belonged to Bengal and belonged to Bengal. So General J.N. Chowdhury. Operation Polo started from Sholapur. ఎక్కడి నుంచి ఆపరేషన్ స్టార్ట్ అయింది? దిస్ ఆపరేషన్ దట్ has started from షోలాపూర్ అని అంటున్నాం. దిస్ ఆపరేషన్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఆపరేషన్ పోలో started from షోలాపూర్. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది? షోలాపూర్ నుంచి స్టార్ట్ అయినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఇట్ వాజ్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ షోలాపూర్. ఓకే, ఆపరేషన్ పోలో స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ షోలాపూర్ అని చెప్పేసి అన్నాం. షోలాపూర్ నుండి స్టార్ట్ అయినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఓకే, లైక్ దాట్ దిస్ ఆపరేషన్ కంటిన్యూడ్ ఫర్ 5 days. మరి ఆపరేషన్ పోలోకు సో ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ ఆర్మీ దట్ వాజ్ బ్రాట్ అని చెప్పేసి అన్నాం. సో దే ఇస్ నిజాం కమాండర్ ఏమో ఎల్ అడ్రూస్. ఓకే, నిజాం కమాండర్ ఎవరంటే ఎల్ అడ్రూస్ అనే అతను కమాండర్గా ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. మరి ఇక్కడ మరి చూసినట్లయితే ఆపరేషన్ పోలో ఎక్కడి నుంచి? సో ఫర్ దిస్ ఆపరేషన్ పోలో ఆర్మీ వాజ్ బ్రాట్ ఫ్రమ్ ఫర్ దిస్ ఆపరేషన్ పోలో ఓకే, army that was brought from different places. Army was brought from different places. Brought from different places.
అనేక ప్రదేశాల నుంచి ఏం చేశారు, సైన్యాన్ని తీసుకొచ్చినట్లుగా తెలుస్తుంది. వేరే వేరే ప్రాంతాల నుంచి సైన్యాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది అని చెప్పేసి అన్నాం. సో ఫర్ దిస్ ఆపరేషన్ పోలో ఆర్మీ వాజ్ బ్రాట్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ అని చెప్పేసి అన్నాం. వేరే వేరే ప్రాంతాల నుంచి అంతా కూడా సైన్యాన్ని తీసుకొచ్చినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ అని చెప్పేసి అన్నాం. డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి సైన్యాన్ని తీసుకురావడం అనేది జరిగింది. ఓకే, ఆపరేషన్ పోలో, రైట్. సో లైక్ దాట్, సో ఆల్ దీస్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ దే హ్యాపెండ్ అని చెప్పేసి అన్నాం. ఫర్ దిస్ ఆపరేషన్ పోలో ఆర్మీ వాజ్ బ్రాట్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్. ఎక్కడి నుంచి? ఫ్రమ్ మెడ్రాస్. మిలిటరీ ఆఫీసర్ రుద్రా బ్రాట్ ఆర్మీ ఫ్రమ్ మెడ్రాస్. ఫ్రమ్ మెడ్రాస్, మద్రాస్ నుంచి ఎవరు తీసుకొచ్చారు? మిలిటరీ ఆఫీసర్ రుద్రా. మిలిటరీ ఆఫీసర్, అదర్వైజ్ కల్నల్ రుద్రా. మిలిటరీ ఆఫీసర్ రుద్రా. రుద్రా అనే అతను సైన్యాన్ని ఎక్కడి నుంచి తెచ్చాడంటే మద్రాస్ నుంచి తీసుకొచ్చినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఫ్రమ్ మద్రాస్, మద్రాస్ నుంచి మిలిటరీ ఆఫీసర్ రుద్రా అని చెప్పేసి అంటున్నాం, అదర్వైజ్ కల్నల్ రుద్రా అని అన్నాం. ఫ్రమ్ బాంబే, ఓకే, ఫ్రమ్ బాంబే. బాంబే నుంచి మరి మిలిటరీ ఆఫీసర్ ఎవరు అన్నట్లయితే సో కమాండర్ బ్రార్ అనే అతను, అదర్వైజ్ వీ కెన్ సే కల్నల్ బ్రార్, బిఆర్ఏఆర్. కల్నల్ బ్రార్ అనే అతను తీసుకురావడం అనేది జరిగింది. బీరార్ నుంచి, ఫ్రమ్ బీరార్ నుంచి మరి చూసినట్లయితే కల్నల్ శివదత్ సింగ్. ఈ శివదత్ సింగ్ అనే అతను మరి తీసుకురావడం అనేది జరిగింది. శివదత్ సింగ్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఓకే, హూ బ్రాట్ ఆర్మీ? శివదత్ సింగ్ బ్రాట్ ఆర్మీ ఫ్రమ్ సో దిస్ బీరార్ రీజియన్. మిలిటరీ ఆఫీసర్ కమాండర్ రుద్రా బ్రాట్ ఆర్మీ ఫ్రమ్ మెడ్రాస్. ఇక చూస్తే బాంబేలో కల్నల్ బ్రార్ అన్నాం. సో అండ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ దట్ వాజ్ లుక్డ్ ఆఫ్టర్ బై ముఖర్జీ. హూ వాజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఫోర్స్? హెడ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ వాజ్ ముఖర్జీ. ఈ ముఖర్జీ దీనికి నాయకత్వం వహించడం జరిగింది. హెడ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఎవరంటే సో హెడ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ముఖర్జీ అని అన్నాం. సో లైక్ దిస్ ఈ ఆపరేషన్ దట్ కంటిన్యూడ్ ఫర్ 5 days and 5th day what happened? So they completely defeated, suppressed. Nearly 40,000 people lost their lives like that. It was said later. Okay, సో 40,000 మంది మరణించినట్లుగా తెలుస్తుంది ఈ ఆపరేషన్ పోలోలో. చివరికి హైదరాబాద్ను భారత యూనియన్లో కలుపుతున్నట్లు 17వ తేదీన పేర్కొన్నాడు. September 17th in the evening 7 o'clock, Nizam announced that going to join Hyderabad into Indian Union. భారత యూనియన్లో కలుపుతున్నాను అని పేర్కొనడం అనేది జరిగింది అని చెప్పేసి అన్నాం. సో there is 1948 September 17th that is called Telangana Liberation Day. 17th September. So that is 1948. So at 7 o'clock, at 7 p.m., Nizam announced that, okay, Nizam announced that, so going to join Hyderabad into Indian Union like that it was said, into Indian Union like that he announced on radio. Okay, okay, at 7 p.m. So this Nizam announced that going to join Hyderabad into Indian Union like that he announced on radio. So okay, so it was declared on radio. Nizam announced this information on radio. He announced this information on radio. రేడియోలో మరి ఎన్ని గంటలకు అన్నాం? 7 p.m. అనౌన్స్ చేయడం అనేది జరిగింది. సో టిల్ నౌ ఈ క్షణం వరకు నేనే ఇక్కడ నిజాంగా కొనసాగడం జరిగింది. కమాండెడ్ రెస్పెక్ట్ అండ్ లుక్డ్ ఆఫ్టర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు జాయిన్ హైదరాబాద్ ఇంటూ ఇండియన్ యూనియన్. నవ్ ఆన్వర్డ్స్ ఐఎమ్ నాట్ ద రూలర్. నేను ఏమైనా రూలర్ ఇప్పటి నుంచి అంటే కాదు, ఇది భారత యూనియన్లో భాగమైపోతుంది అని చెప్పి అలా పేర్కొని కలపడం జరిగింది. ఒక పక్క చాలా ఆనందంగా ఉందని, ఒక పక్క బాధగా ఉందని అలా పేర్కొన్నవాడు
ఈ నిజాం అని చెప్పేసి అన్నాం. బికాస్ వై he was very sorrowful, because all the empire that was lost, so he was so there is completely added or joined all the, so there is so complete state under ఇండియన్ యూనియన్, అందువల్ల అదొకటి. ఇక సంతోషం ఎలా అంటే ఇక భారత యూనియన్లో వెళ్ళిపోతుందనే సంతోషం కూడా సో పక్క ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. ఎనీహౌ సో అనౌన్స్డ్ ఆన్ రేడియో దాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు జాయిన్. సో ఈ విధంగా హైదరాబాద్ జాయిన్డ్ ఇండియన్ యూనియన్ 17 September. సో ఓన్లీ 17 September, that's why it was called Telangana Liberation Day. 17 September was called 17 September. 17 September was called Telangana Liberation Day. It was called Telangana Liberation. Telangana Liberation Day అని పేర్కొన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. It was called, how in the sense it was called Telangana Liberation Day అని చెప్పేసి అని అంటున్నాం. దేన్ని 17th Septemberని ఈ రకంగా భారత యూనియన్లో చేరడం జరిగింది అని చెప్పేసి అన్నాం. దెన్ నిజాం ఆస్క్డ్ టిల్ నౌ, సో ఐ కంటిన్యూడ్ ఆల్ ద యాక్టివిటీస్, ఐ డెవలప్డ్ హైదరాబాద్, అండ్ వాట్ ఈజ్ మై ఫేట్, నా భవిష్యత్ ఏంటి అని ప్రశ్నించినప్పుడు నెక్స్ట్ డే 18th itself, 17th only it joined Indian Union, and 18th only what happened, 18th only, so this especially Sardar Vallabhbhai Patel came to Hyderabad. He was welcomed there at Begumpet Airport by Mir Usman Ali Khan, Burgulla Ramakrishna Rao, General Jain Chaudhary, and many other leaders attended and invited Sardar Vallabhbhai Patel, and at last discussions went. So then Indian government accepted to appoint this Nizam Mir Usman Ali Khan as Raja Pramukh. Raja Pramukh అంటే గవర్నర్, రాజప్రముఖ్గా నియమించడానికి ఒప్పుకున్నట్లుగా తెలిసింది. ఎవరిని? సో దిస్ మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్. ద శాలరీ ఈజ్ 1,25 lakh rupees per annum. పర్ ఇయర్ ఎంత జీతం ఇవ్వడానికి? 1,25,00,000 ఇవ్వడానికి అంగీకరించినట్లుగా తెలుస్తుంది. యాక్సెప్టెడ్ టు పే దట్ బిగ్ అమౌంట్ అని చెప్పేసి అని అన్నాం, గుర్తుందా? సో దెన్ అట్ దిస్ మూమెంట్, సో నెక్స్ట్ డే ఆన్ 18th 1948 Sardar Vallabhbhai Patel visited Hyderabad. He was welcomed by many leaders like Burgulla Ramakrishna Rao, General Jain Chaudhary, so Mir Usman Ali Khan, etc. He was invited by many. He was invited by so there is especially Sardar Vallabhbhai Patel was invited by Burgulla Ramakrishna Rao, his one, and at the same time General Jain Chaudhary and Mir Usman Ali Khan. Mir Usman Ali Khan, and okay, Mir Usman Ali Khan is also one, so you know well. He also invited the Sardar Vallabhbhai Patel, Burgulla Ramakrishna Rao, Mir Usman Ali Khan, and General Jain Chaudhary, etc. They invited this Sardar Vallabhbhai Patel. Discussions went between Sardar Vallabhbhai Patel and this Nizam, ex-Nizam. So former Nizam we can say. Former indicate FOR, not FAR. Okay, former Nizam. Like that, at last Indian government accepted to. So Indian government accepted to appoint. Indian government accepted to appoint. Indian government accepted to appoint whom? Accepted to appoint there is Mir Usman Ali Khan as Raja Pramukh. Accepted to appoint Mir Usman Ali Khan as Raja Pramukh. రాజప్రముఖ్గా నియమించడానికి అంగీకరించడం జరిగింది. రాజప్రముఖ్ is governor, and the salary of this one, so that is 1,25 lakh. So Indian government accepted to pay Nizam. Indian government accepted
Indian government accepted to pay how much? So 1 crore 25 lakh rupees salary per year. 1 crore 25 lakh rupees lakh salary to Nizam till his life. Nizam. Okay. 1 crore 25 lakh salary to Nizam per year. Okay, Indian government accepted to pay. So 1 crore 25 lakh salary to Nizam per year. That's the thing which happened. So he came into force on 26 January 1950 only. India became republic. Since then only all activities were continued by. So this Mir Usman Ali Khan as Raja Pramukh. Raja Pramukh means, so there is Raja Pramukh meaning is, okay, governor. Raja Pramukh means governor, we can say. It's Raja Pramukh. Raja Pramukh indicates what in the sense? Governor, right? So like that, so all these important things that happened in the period of this one. In 1949, December, temporary CM was appointed here. In 1949, December only, in 1949 December, appointed, but he took charge in the month of January only. 1949 December only, M.K. Vellodi was appointed as temporary CM. M.K. Vellodi was appointed as temporary CM to Hyderabad. CM to Hyderabad state, like that it was said. So Hyderabad state, previously it was called not Telangana, it was called Hyderabad state, like that. So all these important things, they went well, like that we can say, right? So then how these three areas joined together, that also we have to see. Okay, 1949 December, M.K. Vellodi appointed temporary CM to Hyderabad state. He took charge in the month of January 1950. He took charge in 1950 in the month of January. Like that it was said. Got idea? Like this. So what happened? Operation Polo, that continued, like that it was said. Operation Polo is also called Operation Caterpillar. That is another important points they have to remember. Okay. So we are saying one of the important area, that is, so there is Jahis already we have seen. In that one area that is left is, so the Salarjung reforms that we have to see. At the same time, so we have to see many other topics. Okay. So then first we can see this Salarjung reforms in Asaf Jahi dynasty. Okay, in Asaf Jahis. In Asaf Jahis, what happened? Salarjung reforms. The Salarjung reforms that we have to see. Salarjung. Okay, Salarjung reforms. Salarjung's original name Turab Ali Khan. ఇతని అసలు పేరు తురాబ్ అలీ ఖాన్ అని అన్నాం. ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటిదాకా పనిచేశాడు నిజాంల వద్ద. ఇతడు 1853లో చేరి 1883 వరకు పనిచేశాడు. సో ది Salarjung's original name Turab Ali Khan అని Turab Ali Khan. Salarjung's original name ఏంటి? Turab Ali Khan. He joined in the service of Nizams. ఎప్పుడు చేరాడు? 1853. Okay, he was the nephew of Siraz ul Mulk. Okay, this Salarjung man, he was born in the year 1829 there in Bijapur, already you know that. So, okay, Salarjung's original name Turab Ali Khan. He was the nephew of Siraz ul Mulk. Okay,
So from Sirajul Mulk he came to know so many things. At the same time, related with this administration, he came to learn from Dayton. ఎవరి వద్ద నుండి పరిపాలనా అంశాలను నేర్చుకున్నాడంటే డైటన్ నుండి నేర్చుకున్నట్లుగా తెలుస్తుంది. సాలార్జంగ్ వన్ డైటన్ నుంచి పరిపాలనా అంశాలను నేర్చుకున్నాడు. ఓకే, సో హీ లెర్న్డ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యాక్టివిటీస్. He learned the things of administration. He learned the things of administration. Learned the things of administration. Okay, from Dayton. From administration. Okay, administration from Dayton. From which person in the sense? Britisher Dayton. So this Dayton, from Dayton only, so he learned all the activities. Salarjung one came to learn the activities like that it was said. నేర్చుకున్నట్లుగా తెలుస్తుంది. Oxford University honored doctorate, honorary doctorate was given to him for his services అని చెప్పేసి అన్నాం. He joined in the service of these Nizams in the year 1853. So there's he joined in the service of Nizams in 1853 and continued till 1883 and 1853 so and continued till 1883. February 8th only he lost life. February 8th. Okay, because February 8th only he was dead like that it was said. February 8th వరకు ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. He worked under 3 Nizams. ఇతడు 3 నిజాంల వద్ద పనిచేసినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఇతడు ఎంతమంది నిజాంల వద్ద పనిచేశాడు? 3 నిజాంల వద్ద. He worked under 3 Nizams. He worked under 3 Nizams. He worked under 3 Nizams as Diwan. Nizams as Diwan. Diwan means Prime Minister. So Prime Minister అని చెప్పేసి అంటున్నాం. దివాన్ అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్. దివాన్గా ఎంతమంది వద్ద పనిచేశాడు? 3 వద్ద పనిచేశాడు. Who are these 3 Nizams under whom he worked? ఎవరెవరు ఉన్నారు 3 అన్నట్లయితే one is Nasiruddaulah and one is Afzaluddaulah and one is Mir Mahbub Ali Khan. So he worked under 3 Nizams. Okay, he worked under 3 Nizams. 3 వద్ద పనిచేశాడు అని చెప్పేసి అన్నాం. who are these 3 Nizams? ఈ 3 Nizams ఎవరంటే one is Nasiruddaulah, one is Afzaluddaulah, one is Afzaluddaulah and one is Mir Mahbub Ali Khan. ముగ్గురి వద్ద పనిచేసినట్లుగా తెలుస్తుంది. హీ వర్క్డ్ అండర్ 3 నిజామ్స్ అని చెప్పేసి అన్నాం. హీ వర్క్డ్ అండర్ 3 నిజామ్స్. ఎంతమంది వద్ద పనిచేశాడు? 3 వద్ద పనిచేసినట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అని అన్నాం. గాట్ ఐడియా? హీ వర్క్డ్ అండర్ 3 నిజామ్స్. సో దిస్ వన్ మరి 3 వద్ద ఇతడు పనిచేసినట్లుగా తెలుస్తుంది. మరి ఎప్పుడు చేరాడు? 1853 అని చెప్పేసి అంటున్నాం. 1853, దట్ ఈస్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ May 31st ఓన్లీ హీ జాయిన్డ్. సో 1853 నుంచి 1857 వరకు ఇతని వద్ద ఉన్నాడు. హీ కంటిన్యూడ్ అండర్ దిస్ వన్. 1857 నుంచి 1869 వరకు ఇతని వద్ద ఉన్నాడు. 1869 నుంచి 1883 వరకు ఇతని వద్ద పనిచేస్తాడు. In the period of this one only what happened, many reforms were introduced by Salarjung I. So the Salarjung I introduced many reforms that we have to discuss. Okay, so here ఈ సాలార్జంగ్ వన్ 3 వద్ద ప్రధానిగా పనిచేశాడు. ప్రైమ్ మినిస్టర్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. మరి ఇతని కాలంలో ఏమైందన్నట్లయితే హైదరాబాద్ అనే సంక్షోభంలో ఉంది అన్నాం. హైదరాబాద్ స్టేట్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఈ హైదరాబాద్ స్టేట్ అన్నాడు ఎలా ఉంది అంటే చాలా సంక్షోభంలో ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. ఇట్ వాజ్ అండర్ క్రైసిస్ అని అన్నాం. బికాస్
ఈ నిజాంలో ఏం చేశారు, వన్ ఈజ్ లగ్జరీస్ అనేది ఒకటైతే తర్వాత ట్యాక్సెస్ సెస్సులు సరిగా వసూలు చేయలేదు. ఇటువంటి సందర్భంలో అప్పులు చేయడం మొదలుపెట్టారు. అందుకే బీరార్ అగ్రిమెంట్ అని అన్నాం. ఈ బీరార్ అగ్రిమెంట్ ఎవరితో జరిగింది? బీరార్ అగ్రిమెంట్ దట్ టుక్ ప్లేస్ విత్ లార్డ్ డలౌసీ అండ్ నాసిరుద్దౌలా. అట్ లాస్ట్ బీరార్ వాజ్ గివెన్ టు ద బ్రిటిష్. ఖర్చుల కోసం, శాలరీస్ కోసం, బ్రిటిష్ సోల్జర్స్కి ఇచ్చేటటువంటి శాలరీ కోసం ఏం చేశారు, బీరార్ దట్ వాజ్ గివెన్ టు ద బ్రిటిష్ అన్నాం. అలా అప్పులో ఉన్నటువంటి రాజ్యాన్ని మరి ఉన్నత స్థాయికి తీసుకొచ్చినటువంటి ఘనత ఎవరిది అన్నట్లయితే ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ దిస్ సాలార్జంగ్ వన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ మెనీ రిఫార్మ్స్ అండర్ దీస్ త్రీ. సాలార్జంగ్ మెయిన్లీ ఇన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ మీర్ మహబూబ్ అలీ ఖాన్. ఈ మహబూబ్ అలీ ఖాన్ పీరియడ్లో చాలా రిఫార్మ్స్ ప్రవేశపెట్టినట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం. సాలార్జంగ్ వన్. ఓకే, సాలార్జంగ్ వన్ so introduced many reforms, many reforms, okay, to develop Hyderabad state. So previously that was called, in the sense it was called Hyderabad state ani annam. So there is Nizam's state అని చెప్పేసి అన్నాం. Reforms ni introduced many reforms to develop హైదరాబాద్ స్టేట్ అని చెప్పేసి అన్నాం. ఇలా ఇవన్నీ కూడా ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం. మరి వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ రిఫార్మ్స్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై దిస్ వన్? ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ వన్, if you see administrative reforms. Number one, if you see administrative reforms, administrative reforms, ఓకే, పరిపాలనా సంబంధమైనటువంటి సంస్కరణలు, పరిపాలన అని అంటున్నాం. 5 సుబాలుగా 17 జిల్లాలుగా ఏర్పాటు చేశాడు. సో 5 సుబాస్ అన్నాం, 17 డిస్ట్రిక్ట్స్ అన్నాం. డిస్ట్రిక్ట్స్ అగైన్ తాలూక్స్ అగైన్ గ్రామ. ఓకే, సో ఇలా మరి ఇదంతా ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్లో మరి చూసినట్లయితే స్టేట్ వాజ్ డివైడెడ్ అండ్ హైదరాబాద్ స్టేట్ అన్నాం. రాజ్యాన్ని హైదరాబాద్ స్టేట్ వాజ్ డివైడెడ్ అండ్ 5 సుబా ఇస్ ఎ స్టేట్. ఓకే, హైదరాబాద్ ప్రావిన్స్ అని అన్నాం. ఓకే, హైదరాబాద్ ప్రావిన్స్ వాజ్ డివైడెడ్ అండ్ ఓకే, సో హైదరాబాద్ ప్రావిన్స్ అని అన్నాం. రాష్ట్రం హైదరాబాద్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్. Okay, so otherwise we can say that province ani annam was divided under 5 subas ani annam. Subas. Okay, so there is a subaluga divide chesadu. Okay, so there is a subas అని చెప్పేసి అన్నాం. SUBH సుబాస్. ఈ సుబాలుగా డివైడ్ చేశాడు. సుబా వాజ్ హెడెడ్ బై సుబేదార్. సుబేదార్ వాజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ దిస్ సుబా, లైక్ దట్ ఇట్ వాజ్ సెడ్. సుబాలను జిల్లాలుగా ఏర్పాటు చేశాడు. ఓకే, జిల్లా అన్నాం, డిస్ట్రిక్ట్ అని అన్నాం. సో సుబా దట్ వాజ్ డివైడెడ్ అండ్ అగైన్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ డిస్ట్రిక్ట్. సో ఓకే, డిస్ట్రిక్ట్గా చేశాడు. డిస్ట్రిక్ట్ దట్ వాజ్ హెడెడ్ బై అవల్ తాలూక్దార్. సో అదర్వైజ్ ఓకే, తాలూక్దార్. ఓకే, అవల్ తాలూక్దార్ అని అన్నాడు. సో అవల్ తాలూక్దార్ was the head of this one. Again district was divided and so there is especially what happened, తాలూక్. ఓకే, డిస్ట్రిక్ట్ని తాలూక్గా డివైడ్ చేశాడు. తాలూక్స్ అని అన్నాం. ఈ తాలూక్స్ సో దే వర్ హెడెడ్ బై తాలూక్దార్, అదర్వైజ్ తహసీల్దార్. అదర్వైజ్ వాజ్ కాల్డ్ తాలూక్దార్ అని పేరున్నట్లుగా తెలుస్తుంది. ఓకే, సో దేస్ తాలూక్స్ అన్నాం. తాలూక్స్ అగైన్ డివైడెడ్ అండ్ గ్రామాలుగా డివైడ్ చేయడం అనేది జరిగింది. గ్రామ దట్ వాజ్ ద లాస్ట్ యూనిట్ ఇన్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్. పట్వారి, పటేల్, కులకర్ణి, ఓకే, కరణం ఎట్సెట్రా దే ఎగ్జిస్టెడ్. పట్వారి
Okay, Patwari, Patel, okay, Karanam, etc. So they were there, Patwari, Patel, Kulkarni, etc. They existed like that. It was said. Got idea? మరి ఇటువంటి సందర్భంలో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాస్ కాల్డ్ ఓకే మజ్లిస్ ఈ మల్గుజరీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ దిస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ was called okay Majlis e Malgujari. It is called Majlis e Malgujari. డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏమని అన్నాడు మజ్లిస్ ఈ మల్గుజరీ అని చెప్పేసి అన్నాం. నెంబర్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ టు డూ దేర్ రెస్పెక్టివ్ డ్యూటీస్. వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు సక్రమంగా చేసుకోవడానికి వివిధ శాఖలను ఏర్పాటు చేశాడు. డిపార్ట్మెంట్స్ వర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై దిస్ వన్. సో అలా అడ్మినిస్ట్రేషన్లో మరి చూసినట్లయితే మజ్లిస్ ఈ మల్గుజరీ అని చెప్పేసి అన్నాం. Okay, Majlis e Malguzari. So that was the Department of Administration. So there is established by this one. 14 departments were established to look after the activities. Any departments airport chesadu 14 departments. 14 departments were established by this one. Established by him. Okay, established by him to look after their respective duties. వాళ్ళ డ్యూటీస్ చేసుకోవడానికి రెస్పెక్టివ్ డ్యూటీస్ అని చెప్పేసి అన్నాం. లుక్ ఆఫ్టర్ ద రెస్పెక్టివ్ డ్యూటీస్. వాళ్ళ డ్యూటీస్ చూసుకోవడానికి 14 శాఖలు ఏర్పాటు చేసినట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం. 14 డిపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై సో దిస్ వన్ అని చెప్పేసి తెలుస్తుంది. ఇలా మరి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ మరి చూసినప్పుడు ఇదంతా జిల్లా బందీ సిస్టమ్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై దిస్ వన్. ఓకే, టు కలెక్ట్ ద ట్యాక్సెస్ సిస్టమాటికలీ జిల్లాలు ఏర్పాటు చేసి జిల్లా బందీ సిస్టమ్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్. Who introduced Jilabandi system? Salarjung one introduced. Jilabandi system was introduced by this one. Jilabandi system was introduced ani annam. Jilabandi system that was introduced by him. ఇలా అనేక అంశాలని చేస్తాడు. అడ్మినిస్ట్రేషన్ని సిస్టమేటిక్గా చేశాడు. కరప్షన్ దట్ వాజ్ అవాయిడెడ్ బై దిస్ వన్. Corruption, what happened in the sense that is completely avoided like that it was said. During that time what happened in the sense, so there is especially so many things they existed in Hyderabad state like that it was said. Number of land grabbing, that is one of the things which existed. Murders, they were also taking place. So unlawful activities, they were taking place. ఇటువంటివన్నిటిని కర్బ్ చేసినట్లుగా తెలుస్తుంది బై ఇంట్రడ్యూసింగ్ సో ఆల్ దీస్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్. ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ అని అన్నాం. సో భూములు ఆక్రమించేవాళ్ళు. సో దాన్ని దేస్ చేశాడు. కరప్షన్ దట్ ఆల్సో ఎగ్జిస్టెడ్. కరప్షన్ దట్ వాజ్ ఆల్సో కంప్లీట్లీ కంట్రోల్డ్ బై దిస్ వన్. ఇలా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్లో మరి చూసినట్లయితే సో దేస్ లూటింగ్స్ ఎవర్ టేకింగ్ ప్లేస్. లూటింగ్స్ అని జరిగాయి. All these were completely stopped in the period of this one. Okay, lootings, corruption, lootings, murders, land grabbing, all these were controlled by this one. So in the period of this one, he controlled corruption. He controlled corruption. Okay, at the same time, so especially what happened in this sense. So there is the lootings. So sometimes they are attacking and lootings they were taking place in the houses. Lootings, corruption, lootings. Okay, murders. Okay, murders, land grabbing, etc. All controlled, etc. were completely controlled. Okay, etc. are controlled by him. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా
కంట్రోల్ చేసినట్లుగా తెలుస్తుంది. కరప్షన్, లూటింగ్స్, మర్డర్స్, ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ ఇవన్నీ కూడా కంట్రోల్ చేయడం అనేది జరిగింది. సో దెన్ ఈ టుక్ మెనీ మెజర్స్ సో ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ వన్ లైక్ దాట్ ఇట్ వాస్ సెట్. ఇలా ఇవన్నీ కూడా ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది అన్నాం. ఓకే, సో దెన్ మరి చూసినట్లయితే ఇన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఎకనమిక్ రీఫార్మ్స్ వర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై దిస్ వన్. ఎకనమిక్ రీఫార్మ్స్ అని అన్నాం. ఓకే, సో దిస్ ఎకనమిక్ రీఫార్మ్స్, so economic reforms were introduced by this one. In the economic reforms, what happened? Okay, so there is expenditure, unnecessary expenditure that was reduced by this one. Unnecessary expenditure, unnecessary expenditure was reduced by him. Unnecessary expenditure was reduced by him. Unnecessary expenditure that is reduced by him. And at the same time, unnecessary jobs, nearly 1000 unnecessary jobs existed. They were all so removed by this one. 1000 unnecessary jobs which existed, they were removed by this one. They were removed by him. So automatically what happened in the sense, removed by him, and money that was saved. Okay, whatever the salary that is provided to these 1000 people, that is completely saved like that, it was said. ఎప్పుడైతే 1000 మంది అన్నెసరీగా ఉన్నటువంటి ఉద్యోగాలను తొలగించడం జరిగిందో ఇటువంటి సందర్భంలో ఆ డబ్బంతా ఆదా కావడం అనేది జరిగింది. బై సపోర్టింగ్ ద బ్రిటిష్ వాళ్ళకు సపోర్ట్ చేసి ఏం చేశాడు, సో 50 లక్షలు మాఫీ చేయించడం జరిగింది. బై సపోర్టింగ్ ద బ్రిటిష్ ఇన్ 1857 రిపోర్ట్. By supporting the British in 1857 a revolt, 1857 Sepoys mutiny, 1857 Sepoys mutiny, what happened? So automatically, so there is 1857 Sepoys mutiny, right? 1857 Sepoys mutiny. So there is 50 lakh rupees that was exempted. 50 lakh rupees was exempted. 50 lakh rupees that is exempted. 50 లక్షలు ఎవరికి బాకీ ఉన్నారు? So that was taken from English East India Company. Previously that money was taken from by this Sikandar Jah's period. Sikandar Jah to maintain the things, to meet the expenditure, this expenditure of the soldiers mainly. So ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాడు? విలియం పామర్ అండ్ కంపెనీ 25% ఇంట్రెస్ట్ అని అన్నాం. అలా తీసుకున్నటువంటి దాన్ని ఏం చేశాడన్నట్లయితే, సో చార్లెస్ మెట్కాఫ్ వచ్చిన తర్వాత, in the period of Charles Metcalfe, he spoke to English East India Company and provided loan from English East India Company with 6% interest. 6% వడ్డీకే రావడం జరిగింది. మరి 50 లక్షలు అలా సో తీసుకోవడం జరిగింది అని చెప్పేసి అన్నాం. మరి ఎప్పుడైతే బై సపోర్టింగ్ ద బ్రిటిష్ ఇన్ 1857 సిపాయిస్ మనీ 50 lakh rupees that is exempted. During that time 50 lakh rupees is a big amount. 50 లక్షలు అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ బిగ్ అమౌంట్ అని చెప్పేసి అన్నాం. అలా సో ఎకనమిక్ రిఫార్మ్స్లో మరి చూసినట్లయితే ఇదంతా అని చెప్పేసి అన్నాం. ఇక మరి చూసినట్లయితే సో there is taxes were systematically collected by introducing Jila Bandi system. Taxes that is paid in cash, taxes were collected in cash or in kind also. But what happened? So he completely abolished this kind and taxes were collected in cash. So okay, during his period he exempted ani annam. And so wherever this British military that is existing, ఎక్కడైతే బ్రిటిష్ సైన్యం ఉందో అక్కడ నిజాం సైన్యాన్ని తొలగించాడు. ఎక్కడ నిజాం సైన్యం ఉందో అక్కడ బ్రిటిష్ సైన్యాన్ని, ఇద్దరు ఒకే చోటు ఉండొద్దు అని. బ్రిటిష్ సైన్యం ఉంది ఆల్రెడీ, మళ్ళీ నిజాం సైన్యం ఎందుకు అక్కడ, ఇద్దరెందుకు, అవసరం లేదు కదా అని చెప్పేసి బ్రిటిష్ సైన్యం ఉన్న చోట నిజాం సైన్యాన్ని, నిజాం సైన్యం ఉన్న చోట బ్రిటిష్ సైన్యాన్ని తొలగించాడు. హీ అవాయిడెడ్. ఓకే,
The British army where Nizam soldiers are existing. Where Nizam's army existed, British soldiers were avoided. Like that. So there is coming to soldiers. Where British soldiers existed, where British army existed, okay, he removed Nizam's army. He changed, okay, so he changed Nizam's army. He removed Nizam's army there. He removed Nizam's army there. Where Nizam's army existed, British army that was removed. Okay, so there is ekkadaithe, so asked them not to be there at one place where British army existed. He removed this Nizam's army. Okay, he removed this Nizam's army, and where Nizam's army existed, he removed this British army. Where Nizam's army existed, where Nizam's army existed, he removed British army. ఇలా ఇవన్నీ కూడా మరి చేయడం అనేది జరిగింది. తొలగించాడు. ఓకే, ఎక్కడైతే నిజాం సైన్యం ఉందో అక్కడ సో దేశ్ బ్రిటిష్ సైన్యాన్ని తొలగించాడు. ఎక్కడ దేశ్ బ్రిటిష్ సైన్యం ఉందో అక్కడ సో దేశ్ నిజాం సైన్యం వద్దన్నాడు. నిజాం సైన్యం ఉన్న చోట బ్రిటిష్ సైన్యం వద్దన్నాడు. ఇలా ఎక్స్పెండిచర్ కొంతవరకు అంటే ఒకే చోట అందరూ ఉండకుండా ఇలా చేసి కూడా ఏం చేశాడు అన్నట్లయితే ఇదంతా చేశాడని చెప్పేసి అన్నాం. ఇక చూసినట్లయితే సో దేశ్ ఎస్పెషలీ ఇన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాన్ సో 4 types of lands they existed. 4 types of lands అని చెప్పేసి అన్నాం. ఇదని కాలంలో మరి చూసినట్లయితే 4 types of lands they existed. That is also one of the things. He introduced a coin that is హాలీ సిక్కా. ఇతడు ప్రవేశపెట్టినటువంటి నాణ్యం ఏది అంటే హాలీ సిక్కా that was introduced by this one. He introduced a new coin called హాలీ సిక్కా. In 50, so there is in what happened in 1858. In 1858 only, so this was introduced like that it was said. 1858 లో introduce చేశాడు. And mints were established there at many places. Mints were established at ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశాడు? mints were established at okay నారాయణపేట్, ఓకే హైదరాబాద్ అండ్ గద్వాల్ ఈ చోట్ల అంతా కూడా మింట్ ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది. ఇలా హాలీ సిక్కా అనేది ఇది నాణ్యం అని చెప్పేసి అన్నాం. ఇట్స్ సిల్వర్ కాయిన్ దట్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై దిస్ వన్. ఈ విధంగా మరి ఎకనమిక్ రిఫార్మ్స్లో మరి చూసినట్లయితే he did a lot అని చెప్పేసి అన్నాం. With all these what happened in the sense, so previously the Nizams they mortgaged their golden ornaments తాకట్టు పెట్టి so they took money from money lenders. So all these were brought back, all the golden ornaments they were brought back by this Salarjung one అని చెప్పేసి అన్నాం. Okay, he brought back with all these he brought back the golden ornaments which were mortgaged with some money lenders. He brought back all the golden ornaments, okay, which existed, so which were under money lenders, money lenders. Like this, he overcome these problems like that. That is one of the things which happened. ఎకనమిక్ రిఫార్మ్స్లో మరి చూసినట్లయితే ఇవన్నీ చేసినట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం. ఇక టైప్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్ యు నో వెల్. టైప్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్ మెనీ ఎగ్జిస్టెడ్ డ్యూరింగ్ that time. Types of lands are many. Okay, what types of lands they existed during that time? Okay, types of
types of lands. Types of lands, if you see, so 4 kinds of lands they existed. One is Diwani lands they existed. Okay, Diwani lands. Systematically, he saw these Diwani lands. Diwani lands ani annam. Diwani lands. So there's types of lands existed. Types of lands existed during that time. Okay, existed during that time. During that time. Types of lands existed during that time. Diwani lands, otherwise they are also called Khalsa lands or Khalsa lands ani annam. 60% land that was under the control of, so this one only. So okay, under the control of this Nizam or Nizam's relatives, blood relatives only. Nizam and Nizam's blood relatives used to maintain this Diwani lands, like that it was said. Second one, if you see this, okay, so Jagirdar lands, Jagirdari lands, Jagirdari. So there is Jagirdari lands, they also existed, like that it was said. Jagirdari lands ani annam. In these Jagirdari lands, okay, there are 6 categories. 6 categories lands ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. ఇవన్నీ సిస్టమేటిక్గా సో చూడడం అనేది జరిగింది అన్నాం సాలార్జంగ్ పీరియడ్లో. సో 6 categories existed in Jagirdari lands. 6 categories existed. 6 categories existed అని అన్నాం. 6 categories existed in this Jagirdari lands అని అన్నాం. So one is, if you see, Paiga Jagirs. Paiga Jagir అని అన్నాం. So there is Paiga Jagirs. Paiga Jagirs అని అన్నాం. Paiga Jagirs అనేది that's one అని చెప్పేసి అన్నాం. ఈ Paiga Jagirs అనేది who are serving under military or services under Nizam, Paiga Jagirs were given to them. Lands were allocated to them అని చెప్పేసి అన్నాం. The second one, Tanka Jagir అని అన్నారు. Tanka Jagirs అనేది, సో that is one of the Jagirs అన్నాం. అలా ఎన్ని కేటగిరీస్ ఉన్నాయంటే 6 categories of lands they existed, like that it was said. Second one is Tanka Jagir. Third one is Jat Jagir. So Jat Jagir అని అన్నాం. Okay, Altanga Jagir. Altanga Jagir అని చెప్పేసి అన్నాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ మరి చూసినట్లయితే మరాద్ మాష్ జాగీర్. సో మరాద్ మాష్ జాగీర్ అని అన్నారు. మరాద్ మాష్ జాగీర్. ఓకే, పైగా జాగీర్, తన్కా జాగీర్, జాట్ జాగీర్, అల్తంగా జాగీర్, మరాద్ మాష్ జాగీర్ అండ్ అట్ ద సేమ్ మస్రూదీ జాగీర్. మస్రూదీ జాగీర్ అని అన్నాం. సో లైక్ దిస్ ఈ కేటగిరీస్ అని జాగీర్ ల్యాండ్స్ అన్నాం. ఇవి ఎలా అంటే తన్కా జాగీర్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ శాలరీ దే యూజ్డ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ ల్యాండ్స్. ఆఫీసర్స్కు శాలరీ ఇచ్చే కంటే బదులుగా ఇచ్చినటువంటివి ఏవి అంటే తన్కా జాగీర్ అన్నాం. ఓకే, లైక్ దాట్ ఆల్ దీస్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ దే హ్యాపెండ్ ఇన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ సో దిస్ వన్. సో ఇలా ఎకనమిక్ రిఫార్మ్స్ మరి తీసుకొచ్చి సిస్టమేటిక్గా చేశాడు. జిలాబందీ సిస్టమ్ దట్ వాస్ ఇంట్రడ్యూస్. ఇప్పుడు పైగా జాగీర్ అంటే పైగా జాగీర్స్ ఎవర్ గివెన్ టు బ్లడ్ రిలేటివ్స్, అదర్వైజ్ హూ ఆర్ సర్వింగ్ ఇన్ ద ఆర్మీ, అట్లా అంటే హూ ఆర్ మెయింటైనింగ్ ఆర్మీ, అటువంటి వాళ్ళకి ఇచ్చిన ల్యాండ్స్ను పైగా జాగీర్స్ అని అన్నారు. రెండవది తన్కా జాగీర్, సో ఫర్ దేర్ సర్వీసెస్, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ శాలరీ, ఓకే, శాలరీకి బదులుగా ఇచ్చినటువంటివి అన్నాం. ఈ జాట్ జాగీర్ మరి చూసినట్లయితే సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద జాగీర్స్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. జాట్ జాగీర్ అన్నాం. ఓకే, ఈ జాట్ జాగీర్ అనేది సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్. సో దే ఇస్ ప్రొవైడెడ్ టు దీస్ పీపుల్ ఫర్ దేర్ సర్వీసెస్. అల్తంగా హెరిడిటరీగా వచ్చినటువంటి జాగీర్ అన్నాం. అల్తంగా అనేది ఎలా అంటే సో దే ఇస్ వంశపారంపర్యంగా వచ్చినటువంటి జాగీర్ అని చెప్పేసి అని అంటున్నాం. అదేవిధంగా మరి చూసినట్లయితే ఎనీ హౌ దే హ్యావ్ టు సర్వ్. ఓకే, సర్వ్ చేసిన దానికి మాత్రమే ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. అటువంటి వాటికి మాత్రమే ఈ జాగీర్స్ అని ఇచ్చాడు. మరాద్ మాస్ జాగీర్ అనేది కూడా ఒకటి. ఇలా ఇవన్నీ కూడా సో మస్రూదీ జాగీర్, ఇట్లా ఈ జాగీర్దారీ ల్యాండ్స్ అనేది ఒకటి. మూడవది ఇందులో మరి చూసినట్లయితే సో ఈ ల్యాండ్ కేటగిరీలో థర్డ్ వన్ మరి చూస్తే సర్ఫే ఖాస్ అని అన్నాడు. సర్ఫే ఖాస్ జాగీర్ అని పేర్కొన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. సర్ఫే ఖాస్
జాగీర్స్ అని అన్నాడు, సర్ఫే కాస్ట్ జాగీర్స్. సో దే ఆర్ మెంట్ ఫర్ ద ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ నిజాం. These lands are provided, okay, provided for the expenditure of Nizam, for the expenditure of Nizam అని చెప్పేసి అన్నాం ఇలా. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్. ఇక 4వ కేటగిరీ మరి చూస్తే కౌల్ ల్యాండ్స్ అని చెప్పేసి అన్నాం వీటిని. So there's people, especially agriculturists, they were doing agriculture and some amount is paid to this Nizams and remaining they were taking like that. So it is called what, in the sense it was called Kaul lands ani annam. It is called Kaul lands. We are calling this Kaul lands. Okay. So like that in Kaul lands, permanent Kaul holder, they will continue, temporary also. Shikmidars, like that it was said. Shikmidar was permanent Kaul holder. So if he wants to become permanent, at least he has to continue in that for 12 years, like that it was said. Later it is said that 6 years if he is doing agriculture, 6 సంవత్సరాలు చేసినట్లయితే 6 సంవత్సరాలు చేస్తే అతడు పర్మనెంట్ కౌల్దార్ అవుతాడని చెప్పినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఇలా షిక్మీదార్స్ అని చెప్పేసి అని అన్నాం. పర్మనెంట్ కౌల్దార్స్ ఎవరంటే షిక్మీదార్స్ అని చెప్పేసి పేర్కొనడం జరిగింది. ఎనీహౌ ఇవన్నీ కూడా సిస్టమేటిక్గా అంచనా వేసి ఎకనమిక్ రిఫార్మ్స్ అని ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఘనత ఎవరిది అంటే ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ సాలార్జంగ్ 1 అని చెప్పేసి అంటుంది. సో we are saying one of the important area that is, so there is Jahis already we have seen. In that one area that is left is, so the Salarjung reforms. Salarjung reforms లో భాగంగా ఓకే రెవెన్యూ రిఫార్మ్స్ చూద్దాం. Salarjung రిఫార్మ్స్లో భాగంగా మరి చూస్తే రెవెన్యూ రిఫార్మ్స్, దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్. రెవెన్యూ రిఫార్మ్స్ అని అన్నాం. రెవెన్యూ రిఫార్మ్స్, దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఏరియా వీ హ్యావ్ టు సీ. ఈ రెవెన్యూ రిఫార్మ్స్ మరి చూసినట్లయితే ప్రీవియస్లీ రెవెన్యూ దట్ వాజ్ నాట్ సిస్టమాటికలీ కలెక్టెడ్. సో జిలాబందీ సిస్టమ్ దట్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ అండ్ taxes were systematically collected. Taxes, 1/6 tax that was imposed, like that it was said. Revenue reforms by introducing Jilabandi system. That is important for your examination. Jilabandi system, taxes were collected systematically and overcome the problems systematically, and it came in surplus. Previously it was in డెఫిసిట్లో ఉన్నదాన్ని సర్ప్లస్లోకి తీసుకురావడం అనేది జరిగింది అని చెప్పేసి అని అన్నాం. సో ట్యాక్స్ కెన్ బి పెయిడ్ ఇన్ క్యాష్ ఆర్ పెయిడ్ ఇన్ కైండ్. ట్యాక్స్ విచ్ ఈస్ పెయిడ్ ఇన్ క్యాష్, మనీ ఓన్లీ. ట్యాక్స్ విచ్ ఈస్ పెయిడ్ ఇన్ కైండ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ బతాయి. ట్యాక్స్ కెన్ బి పెయిడ్ ఇన్ క్యాష్ ఆర్ ఇన్ కైండ్. ట్యాక్స్ కెన్ బి paid in cash. Tax can be paid in cash, okay, in cash or kind, paid in cash or kind. దీన్ని ధన రూపంలో కానీ ధాన్య రూపంలో కానీ చెల్లించవచ్చు. ఓకే, పెయిడ్ ఇన్ క్యాష్ ఆర్ కైండ్ అని అన్నాం. మరి ఇటువంటి సందర్భంలో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పెయిడ్ ఇన్ కైండ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ paid in kind, it was called batayi. It was called batayi. దీన్ని ఏమని పిలిచారంటే బతాయి అని పిలిచారు. It was called batayi, that you have to remember. Okay, so like that, if it is paid in kind, it was called batayi. We are calling this one as batayi, like that it was said. So after that మరి చూసినట్లయితే రెవెన్యూ సంస్కరణలో భాగంగా ఇతడు ప్రవేశపెట్టింది ఏది అంటే, సో దేర్ ఇస్ రెవెన్యూ సంస్కరణలో భాగంగా రెవెన్యూ సర్వే అండ్ సెటిల్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ దట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1875. సర్వే అండ్ సెటిల్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్, ల్యాండ్ సర్వే అండ్ సెటిల్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్, ల్యాండ్ he established. Okay, Salarjung 1 established. Salarjung 1
established Land Survey and Settlement Department, Land Survey and Settlement Department, Land Survey and Settlement Department in 1875లో ప్రవేశపెట్టినట్లుగా తెలుస్తుంది. Established Land Survey and Settlement Department, like that it was said. With this, lands were measured systematically. ల్యాండ్స్ అన్నిటినీ సిస్టమేటిక్గా మెజర్ చేయడం ఇదంతా జరిగినట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం. ఇక హాలిసికా దట్ ఇస్ అ కాయిన్ ఇంట్రడ్యూస్. మరి తర్వాత ఏం చేశాడు, ఇఫ్ ద ట్యాక్స్ ఈజ్ పెయిడ్ ఇన్ కైండ్ సమ్ టైమ్స్ సో ఒరిజినలీ ఇట్ ఈస్ నాట్ క్యాల్కులేటెడ్ సిస్టమేటికలీ. ఓకే, సిస్టమేటిక్గా క్యాల్కులేట్ చేయడం ఇదంతా జరిగేది కాదు. అందువల్ల ఇంట్రడ్యూస్ రైత్వారీ సిస్టమ్, ఈ రైత్వారీ సిస్టమ్ని ప్రవేశపెట్టినట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం. హీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ రైత్వారీ సిస్టమ్. Raitvari system that was introduced by this one. In Raitvari system what happened? Raitvari system లో ఏమవుతుంది, రైతే నేరుగా వెళ్ళి శిస్తు చెల్లించడం జరుగుతుంది. Farmer directly paying the tax to the government, that is called Raitvari. Farmer directly paying the tax, farmer directly paying the tax to the government in cash. Government in cash took place in this Raitvari system. దీంతో ఏమైందన్నట్లయితే టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ కంట్రోల్ ద సిస్టమ్. ఈ బతాయి సిస్టమ్ను అబాలిష్ చేసి రైత్వారీ సిస్టమ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఇలా ఇవన్నీ కూడా సాలార్జంగ్ పీరియడ్లో మరి చొరవ తీసుకొని చేసినట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం. దీంతో అంటే అంతకుముందు క్రైసిస్లో ఉన్నటువంటి సంక్షోభంలో ఉన్నటువంటి విధానాలన్నింటినీ పైకి తీసుకురావడం అనేది జరిగింది. సర్ప్లస్ మనీ రావడం జరిగింది అని చెప్పేసి అన్నాం. దీంతోనే వాట్ ఎవర్ ద ఆర్నమెంట్స్ మార్కేజ్డ్ విత్ మనీ లెండర్స్ వన్స్ అగైన్ దే వర్ బ్రాట్ బ్యాక్ అని చెప్పేసి అన్నాం. ఇలా ఇవన్నీ కూడా రెవెన్యూ రిఫార్మ్స్లో మరి చూస్తే హాలిసికా దట్ ఇస్ అ కాయిన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ అని చెప్పేసి అని అన్నాం. ఇదంతా కూడా జరిగినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఇంకా చూసినట్లయితే పోలీస్ రిఫార్మ్స్ ఆర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై దిస్ వన్ పోలీస్ రిఫార్మ్స్. ఈ పోలీస్ రిఫార్మ్స్ ఏం ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. వాట్ ఆర్ దిస్ పోలీస్ రిఫార్మ్స్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై దిస్ Salarjung I? In the period of this one, police station was called Chowki. Department of Police was called. So that is Department of Police was called, okay, Makhama-e Kotwali. Makhama-e Kotwali. Okay, Kotwali. Makhama-e Kotwali, like that. Department of Police was called like that. ఇలా పిలవడం అనేది జరిగింది. ఇక పోలీస్ స్టేషన్ వాజ్ కాల్డ్ చౌకీస్. పోలీస్ స్టేషన్ దట్ వాజ్ కాల్డ్ పోలీస్ స్టేషన్ వాజ్ కాల్డ్ చౌకీ అని పిలవడం జరిగింది. సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ వాజ్ కాల్డ్ మహతామీన్. ఎస్పీ వాజ్ కాల్డ్ మహతామీన్ అని చెప్పేసి అన్నాం. ఓకే, సో there is Mahatameen, like that. Law and order that maintained well in the city at the same time in Hyderabad state by introducing this police reforms. So by introducing this one, what happened? So crime rate came down with this. With this, what happened? With all these, with this crime rate came down. Crime rate completely came down అని చెప్పేసి అన్నాం. ఈ క్రైమ్ రేట్ తగ్గినట్లుగా తెలుస్తుంది. నైట్ పెట్రోలింగ్ దట్ వాజ్ ఆల్సో ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై దిస్ వన్. రాత్రిపూట గస్తీ తిరగాలని చెప్పి అలా పోలీస్ పీపుల్ని పెట్టడం అనేది జరిగింది.
మెయిన్గా పీస్ అండ్ ఆర్డర్ ఆర్ లా అండ్ ఆర్డర్ దట్ మెయింటైన్ వెల్ బికాస్ ఆఫ్ సో దిస్ ఆల్ దీస్ అని అన్నాం. పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ వాజ్ ఆల్సో ఎస్టాబ్లిష్డ్. పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ వాజ్ కాల్డ్ అమీన్. ఓకే, పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ వాజ్ కాల్డ్, సో దిస్ పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ వాజ్ కాల్డ్ అమీన్. అమీన్ అని చెప్పేసి అని అన్నాం, అమీన్. సో లైక్ దట్. So all these things were introduced by whom? Salarjung one. So police reforms got up and maintained things well, and they brought peace and prosperity to society, we can say, or peace and order that was established in the society with these police reforms. So like that, so that is also one. Then if we see judicial reforms were introduced by this one. Judicial reforms were introduced by this one, were introduced by Salarjung one, by Salarjung one. Okay, judicial reforms were introduced by Salarjung one అని చెప్పేసి అన్నాం. Judicial reforms ఏం ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. Supreme Court was established in Hyderabad. Supreme Court that was established in Hyderabad, like that it was said. Supreme Court was established. Supreme Court was established. Supreme Court was established. It was called how? It was called Majlis-e-Muraffa. Majlis-e-Muraffa. Supreme Court was called how in the sense? It was called Majlis-e-Muraffa. Supreme Court. Judges were called Nazims. Or Qazis, we can say. Judges were called how? Nazims. Nazims అని పిలిచినట్లుగా తెలుస్తుంది. Okay, judges were called Nazims. Supreme Court was called Majlis-e-Muraffa. Majlis-e-Muraffa అని పిలిచాడు. Judges ఏమని అన్నాం? Nazims అని పిలిచాడు. He established a high court. He established a high court. He established a high courts. He established a high court. High court ను ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అనేది జరిగింది. He established this high court. That was called, okay, so that was called, okay, so High Court also a Supreme Court that was established. High Court was Sardar Makhama-i Sardar. It was called Makhama-i Sardar. Makhama-i Sardar. It was called Makhama-i Sardar. That is, so High Court, like that it was said. High Court was called, he established a High Court that was called Makhama-i Sardar. Civil Court was called Diwani Adalat. Okay, so Criminal Court was called Fauzdari Adalat. Fauzdari. I remember. Criminal Court was called how? It was called Fauzdari Adalat. Like that, all these were established and brought, okay, and brought what? Many reforms were introduced by Salarjung one in judiciary also. So judicial department systematically went well, and it became independent body. Judiciary became independent body, and they did not listen the words of any. So like that, so what happened? Judiciary became supreme, independent. Okay, cases were solved immediately. So problems were cleared immediately. So like that, so all these measures have been taken by this Salarjung one. So there is a department went well, like that we can say. Supreme Court was called Majlis-e-Muraffa.
Okay, Mahkama is Sardar, High Court. So then at the same time, so civil and criminal courts were also established by this man. Systematically, things went well. Okay, so because of this judicial system, so things went well, we can say. Crime rate automatically came down because of punishments under this. So like that, so judicial report, there is reforms, that is also one of the things which was introduced. So there is educational reforms. Educational reforms, okay, introduced by this one. Educational reforms. Educational reforms were called. In these educational reforms, if you see, many schools and colleges came into force in the period of this one. Darul Ulum school that was started in the year 1855. Darul Ulum school in 1855. Darul Ulum school that was started. Darul Ulum school that was started in Hyderabad. Started there in Hyderabad. So that is one. In 1870, city school was started. Engineering college was started by him. In 1870, city school that was started. City school and engineering college were started. And engineering college was started. College were started, okay, by this one only, by Salarjung only, in the year 1870. This city school became city college in 1920. City school became city college. City school became city college. Became city college. City college in 1920. In 1920 only, that became city college. Then, in the year 1870 only, so this incident that happened. 1872, Chadarghat High School that was started by this one only. 1872. In 1872. Okay, in 1872, Chadarghat High School. Chadarghat High School was started by this one. Chadarghat High School was started. Chadarghat High School was started. Okay, in 1873, Madrasa-e-Alia for the children of noble class. In 1873, he started Madrasa-e-Alia. Madrasa-e-Alia school. Madrasa-e-Alia school. Okay, it was for the children of noble class. It was for the children of noble class, like that it was said. It was for the children of noble class. You got idea? So like that, it was for the children of this noble class, like that it was said. Children of noble class. Okay, then in the year 1878 he started. So Madrasa-e-Aiza, it is for the children of Nizam's family. Okay, in 1878, he started. Okay, he started. In 1878, he started Madrasa-e-Aiza. So he started Madrasa-e-Aiza, like that it was said. It was called Madrasa-e-Aiza. So it was for the children of Nizam's family. Children of Nizam family. It was for the children of. It was for the children of. Nizam family.
for the children of Nizam family. Okay, so like that, that's also one of the things which happened. Got idea? So like that, so here what happened? Many schools and colleges came into force, but afterwards only Nizam College came into force. In 1887 only Nizam College, after the death of Salarjung I. Salarjung lost his life in the year 1883, February 8th, like that it was said. So after that only Nizam College and Usmania University, they came into force. Usmania came into force in the year 1918. Foundation 1919, August 28th, classes were commenced. Right? Then Nizam College that was started in the year 1887. That you have to remember, right? So like that, anyhow in the period of this one, so there is all these important things they happened. Salarjung reforms we are calling. Holy Sikha, that is a coin that you have to remember. Then other reforms, if you see, other reforms if you see, he established. So there is especially what happened, postal department that was started, post office came into force in 1862. Post office came into force in the year. Okay, postal system that was started. Postal system introduced. Postal system introduced. Post office came into force in the year. Post office came in the year. Post office came in the year 1862. And first postal stamp printed in the year 1869. First postal stamp printed in 1869. Then Grand Trunk Road between Sholapur and Hyderabad, that was established in the period of this one. Grand Trunk Road we are calling. Grand Trunk Road from Hyderabad to Sholapur, that was also introduced in the year 1868. Okay, in 1868, Grand Trunk Road. Okay, so that was established. Okay, Grand Trunk Road from which place? Hyderabad to Sholapur, that was established in the period of Salarjung I. Okay, Grand Trunk Road. So from there is Hyderabad to Sholapur. That was established. Like that, all these important services he did. He worked under three Nizams, Nasruddaulah, Afzaluddaulah and Mir Mahbub Ali Khan. For his services, when he visited London related with this Berar issue, in 1877. At this moment, Oxford University of London honorary doctorate to this Salarjung I. So, Mari Berar issue paina eppudu London velladu. He went to London. So, in which year? In the year 1877. He went to London in 1877. So, regarding this Berar issue, regarding Berar issue. So at last the Berar issue that was solved, and he was honorary doctorate by Oxford University. He was awarded honorary doctorate. Honorary doctorate from Oxford University. Okay, London. Oxford University, London. That was a great achievement, like that it was said. Okay,
one of the important achievements like that. It was said he was good at English language, he was good at Persian, Hindi, Urdu, all these languages he was good, like that it was said. But in the period of this Salarjung one, what happened? He invited different people from different places to work in Hyderabad. That gave way for mulki non-mulki issue. Okay, he invited in his period, okay, he invited, okay, different people from the country, different people from the country, so different people from different places, to work in Hyderabad. Different people from different places to work in Hyderabad. Or in Telangana state, we can say Hyderabad state. This gave way for mulki non-mulki issue. This gave way for mulki non-mulki issue. Mulki non-mulki issue. This gave way for mulki non-mulki issue. You know well, mulki means local, non-mulki means non-local. Mulki means local. You know well, mulki means local. Okay, non-mulki, non-local. Non-mulki, we are calling non-local. Non-mulki, non-local, we are calling. So whenever local jobs are given to non-locals, automatically what will happen? So automatically struggle will start, otherwise disparities will arise in the society among the people. Because when local jobs are given, local people's interest is not fulfilled. Local people's needs and necessities are not fulfilled. Automatically that will give way for, so there is a disparity. When non-locals are given importance, locals are not given importance. So local గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ప్రాధాన్యత లేకుండా నాన్ లోకల్కే ప్రాధాన్యత ఇస్తే ఖచ్చితంగా అది డిస్టర్బెన్సెస్కు దారితీయడం జరుగుతుంది. అలా ఇతని కాలంలో ఏం చేశాడు? ఇన్వైటెడ్ డిఫరెంట్ పీపుల్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ అన్నాం. పీపుల్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఇతని కాలంలో? మెనీ పీపుల్ కేమ్ ఫ్రమ్ ఉత్తరప్రదేశ్ రీజియన్, వెస్ట్ బెంగాల్ రీజియన్, గుజరాత్ రీజియన్, చెన్నై రీజియన్, ఏపీ రీజియన్. ఇలా చాలామంది ఎప్పుడైతే రావడం జరిగిందో ఇది ముల్కీ నాన్ ముల్కీకి దారి తీసింది అన్నాం. ముల్కీలని ఏమన్నారు? డక్కనీ అని కూడా పిలిచారు. ముల్కీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ డక్కనీస్ అన్నారు. అదే నాన్ ముల్కీస్ ఏమన్నారు? అఫాకీస్ అని కూడా పిలిచారు. ఓకే, దాట్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ సమ్ టైమ్స్, సో దట్ మే బి ఆస్క్డ్. దీస్ ముల్కీస్ ఆర్ కాల్డ్, సో దీస్ ముల్కీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ డక్కనీస్, are also called Dakkanis అని అన్నారు. Dakkanis అన్నాం. Non-mulkis are called, so there is non-mulkis, so are called, non-mulkis are called, okay, non-mulki lemani అన్నారు అన్నాడు. So there is non-mulkis were called, okay, so mulkis were called how? Dakkanis. Non-mulkis were called అఫాకీస్ అని అన్నారు. అదర్వైజ్ గైర్ ముల్కీ అని అన్నారు. గైర్ ముల్కీ. ఓకే, లైక్ దట్ ఓన్లీ మెనీ పీపుల్ కేమ్ టు హైదరాబాద్ రీజియన్ టు వర్క్ ఇన్ హైదరాబాద్. ఇలా వచ్చిన వాళ్ళు చాలామంది, చెన్నై నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉన్నారు. అదే రకంగా ఆంధ్ర నుంచి అనేక ప్రాంతాల నుంచి వచ్చారని చెప్పేసి అన్నాం. మరి నిజాం కళాశాల ప్రిన్సిపల్గా పనిచేసినటువంటి వాట్ దిస్ సలార్జంగ్ సెడ్ ఈస్, వెన్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ తెలంగాణ రీజియన్, ఇన్ హైదరాబాద్ స్టేట్, ఎక్స్పర్ట్స్, స్కిల్డ్ పర్సన్స్, ఎక్స్పీరియన్స్డ్, who got that knowledge, when they were not available,
To satisfy the needs and necessities, we have to bring some other fellows. Like that he covered. అలా చెప్పుకున్నట్లుగా తెలుస్తుంది ఇతడు అని చెప్పేసి అన్నాం. ఇలా మరి ముల్కీస్ నాన్ ముల్కీ ప్రాబ్లం ఇతని కాలంలో అరైజ్ అయినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఈ సాలార్జంగ్ వన్ పీరియడ్లోనే ముల్కీ నాన్ ముల్కీ ప్రాబ్లం దాట్ అరోజ్, ఇట్ గేవ్ వే ఫర్ అజిటేషన్స్ లాటర్. ఇది ఎంతవరకు దారితీసిందంటే చాలామంది మరణానికి కారణమైంది అన్నాం. 1952లో ముల్కీ ఎజిటేషన్, బిగ్ ఎజిటేషన్, సిటీ కాలేజ్ ఇన్సిడెంట్, ఫైరింగ్ టు ప్లేస్, మెనీ పీపుల్ లాస్ దేర్ లైఫ్స్. జస్టిస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కమిషన్ దట్ వాజ్ అపాయింటెడ్ ఆన్ దాట్ ఇష్యూ 1952లో. అంటే హైదరాబాద్లో ఎన్నికలు జరిగాయి. హైదరాబాద్లో ఎన్నికలు ఎప్పుడు జరిగాయి? 1952లో జరిగాయి, ఫిబ్రవరిలో. మరి ఎవరు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు? బూర్గుల రామకృష్ణరావు బికేమ్ చీఫ్ మినిస్టర్ అని చెప్పేసి అన్నాం. మార్చ్ 6వ తేదీన ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం జరిగింది. మార్చ్ 6, 1952 బూర్గుల రామకృష్ణరావు 13 మంది మంత్రులతో ప్రమాణ స్వీకారం చేయించడం జరిగింది. అప్పటి రాజప్రముఖ్ మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్. అలా మరి చూసినట్లయితే ముల్కీ ఎజిటేషన్కు దారి తీసింది ఈయన చేసినటువంటిది అని చెప్పేసి అన్నాం. అట్లా సాలార్జంగ్, వాట్ హ్యాపెండ్? సాలార్జంగ్ పాస్డ్ అవే, దట్ ఈస్ ఇన్ ద ఇయర్ 1883 ఫిబ్రవరి 8న మరణించినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఓకే, అట్ లాస్ట్ హీ వాజ్ సో పాస్డ్ అవే, హీ వాజ్ డెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ దట్ ఈస్ వెన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఫిబ్రవరి 8 అని చెప్పేసి అన్నాం. ఫిబ్రవరి 8, 1883. At last he was dead. He was dead in the year. He was dead in 1883, February 8th. February 8th. His services were unforgettable. Okay, his services were, such services are unforgettable and చెప్పేసి are unforgettable. ఓకే, ఇలా మరి ఇదంతా కూడా ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. హ్యావ్ గాట్ ఐడియా అబౌట్ దిస్ సాలార్జంగ్ రిఫార్మ్స్ అని చెప్పేసి అన్నాం. గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ ఏమన్నాడు అని అడగచ్చు, లేదా హైకోర్టు ఏమన్నాడు, సుప్రీంకోర్టు ఏమన్నాడు, లేదా పోస్ట్ ఆఫీస్ ఎప్పుడు ఏర్పడింది, పోస్టల్ స్టాంప్ ఎప్పుడు ముద్రణ చేశారు, గ్రాండ్ ట్రంక్ రోడ్ ఎప్పుడు, లేదా మదర్సాయి ఐజా కాలేజ్ ఎప్పుడు, సిటీ స్కూల్ ఎప్పుడు, ఇట్లా ఏదైనా అడగడానికి అవకాశం అనేది ఉంది. ఓకేనా? వీఆర్ సీయింగ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఏరియా దట్ ఈస్ వందే మాతరం మూమెంట్ ఇన్ హైదరాబాద్. వందే మాతరం మూమెంట్, వందే మాతరం మూమెంట్ ఇన్ హైదరాబాద్. వందే మాతరం మూమెంట్ ఇన్ హైదరాబాద్, that's another task. Vande Mataram movement that was started in Hyderabad in which year? In the year 1938, you know well. In the year 1938. What are the causes for this one? In 1937, anniversary of Osmania University, and many guests were invited. Chief guest was Muhammad Ali Jinnah. This Muhammad Ali Jinnah, 1937 anniversary of Osmania University. For the anniversary of Osmania University 1937, Muhammad Ali Jinnah was invited. Who was invited? Muhammad Ali Jinnah was invited. Muhammad Ali Jinnah was invited. Got idea? So for the anniversary of Osmania University 1937, Muhammad Ali Jinnah was invited. So this Muhammad Ali Jinnah, while addressing the students, he said what in the sense? My dear Muslim students, he did not speak anything to Hindus. హిందువుల గురించి ఏం మాట్లాడలేదు. నా ప్రియమైన ముస్లిం విద్యార్థులారా అని పేర్కొన్నాడే తప్ప హిందువుల గురించి ఏమనలేదు. ఇది హిందువులకు ఎంతో బాధ కలిగించినట్లుగా తెలుస్తుంది. With that, they started giving slogans against this Jinnah, and they started singing Vande Mataram song. So then it was objected by Muslim students, because during that time half of the students in Osmania University belonged to Hindu and half of the students belonged to Muslim community, because throughout India Muslim community they are coming to Osmania University. Urdu language that existed,
English also existed. Okay, like that. So that's why people were coming to join. So this Usmania University, got idea? So at this moment what happened? So in Usmania University, when they asked these people not to sing Vande Mataram, that's one of the this one. So then uniform they introduced. So there is especially what happened. Muhammad Ali Jinnah was invited, and he said, and he addressed, and he said, my dear Muslim students, my dear Muslim students, my dear Muslim students, like that he said, he addressed the students. Okay, so he did not speak anything about Hindus. With that only, so disparity arose. These disparities arose between Hindus and Muslims. Hindu students started singing Vande Mataram, but that was, so there is denied or rejected by Muslim community students. Like that, disparities arose. At this moment, because of Ramzan festival, holidays were declared to Usmania University. Then after coming back, on the notice board, so on the notice board, after Ramzan festival, after Ramzan, so this after Ramzan festival, after Ramzan festival, Usmania University was reopened, and it is said that, and on the notice board they pasted, on the notice board it is said that Vande Mataram song was banned, reopened, and said that nobody should sing Vande Mataram. Vande Mataram song was banned, and said that, okay, and said that Vande Mataram song, said that Vande Mataram song was banned. Vande Mataram song was banned. This song was banned, like that it was said. Vande Mataram song was banned, like that it was said. Okay, so like this, all these important things went on well. So at this moment what happened, Hindu students, they started, so this Vande Mataram movement on 29th November and it continued till December 10th. Hindu students started Vande Mataram movement. Vande Mataram movement on 29th November, so that is 1938, and it continued till December 10th. It continued till this Vande Mataram movement in Hyderabad, it continued till December 10th. It continued till December 10th, 1938. ఓకే, ఈ వందే మాతరం ఉద్యమం అనేది అప్పటిదాకా కొనసాగింది. ఇంకా మరి ఇంకొక కారణం ఏంటి వందే మాతరం కంటే, సో దేస్ బ్లూ యూనిఫామ్ దట్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్, బ్లూ యూనిఫామ్ దట్ వాజ్ నాట్ లైక్డ్ బై హిందూ కమ్యూనిటీ పీపుల్, దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ లైక్ దట్ ఇట్ వాజ్ సెడ్. Okay, ఇలా some reasons they are there for the outbreak of this one. At this moment, వందే మాతరంలో మరి జరిగిన సంఘటన 350 students from Usmania University at midnight, they were sent out, okay, by issuing even TCs. Okay, with this 350 students of OU, Usmania University, were sent out. All these took shelter there at Sultan Bazar Koti Jain Temple. At last, all these students took shelter at ఎక్కడ వీళ్ళు బస చేశారు? సుల్తాన్ బజార్ కోటి జైన్ టెంపుల్. Took shelter at Sultan Bazar Koti. Okay, Sultan Bazar Koti. Okay,
వీళ్ళు సుల్తాన్ బజార్ కోటిలో బస్ చేసినట్లుగా తెలుస్తుంది. టుక్ షెల్టర్ దేర్ అట్ సుల్తాన్ బజార్ కోటి జైన్ టెంపుల్ అని అన్నాం. ఈ జైన్ టెంపుల్లో వీళ్ళు బస చేశారు. సో దేవర్ సపోర్టెడ్ బై Hyderabad State Congress, even though ban that was there, but Hyderabad State Congress supported this movement. ఈ హైదరాబాద్ స్టేట్ కాంగ్రెస్ అనేది వీళ్ళకన్నీ ఏర్పాట్లు చేసింది. బికాస్ 350 స్టూడెంట్స్ ప్రీవియస్లీ దే వర్ టేకింగ్ లంచ్ డిన్నర్ ఆల్ దీస్ ఇన్ ద హాస్టల్, ఉస్మానియా హాస్టల్, బట్ నౌ they are all sent out. Who will provide all the things? Lunch, dinner, all these arranged by this Hyderabad State Congress only. So there is all the activities continued by the students. So మరి ఇటువంటి సందర్భంలో వందే మాత్రం మూమెంట్ బికేమ్ ఎ సీరియస్ మూమెంట్ ఇన్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ బి హాస్టల్ అని చెప్పేసి అన్నాం. టుక్ షెల్టర్ ఇన్ జైన్ టెంపుల్. హైదరాబాద్ స్టేట్ కాంగ్రెస్ supported వందే మాతరం మూమెంట్. This Vande Mataram movement. ఈ వందే మాతరం మూమెంట్ని సపోర్ట్ చేసినట్లుగా తెలుస్తుంది. వీళ్ళకి కావాల్సినవన్నీ ఏర్పాట్లు చేసింది కూడా ఇది అని చెప్పేసి అన్నాం. మరి సిటీ కాలేజ్ నుంచి nearly 70 students were sent out. Gulbarga nearly 300 students they are sent out. అలా పెద్ద ఎత్తున జరిగింది ఈ వందే మాతరం ఉద్యమం అని చెప్పేసి అన్నాం. సో అబ్దుల్ ఖాదర్ సిద్దికీ, థియాలజికల్ స్టడీస్ ఆఫ్ this Usmania University, he was a professor. Abdul Qadir Siddiqui, he was coming by car. Driver was a Hindu. When he was going by car there in Usmania University, then all the students objected and started giving the slogans Vande Mataram. Abdul Qadir Siddiqui. So when he was going, Abdul Qadir Siddiqui, Professor Abdul Qadir Siddiqui, when Abdul Qadir Siddiqui, Professor Abdul Qadir Siddiqui, when he was going by car in OU, Usmania University, students objected. Okay. But Abdul Qadir Siddiqui, he said to his driver, whatever may happen, you move the car. Some people may get injuries also, you don't think, but you drive the car like that, he said to the driver. But the driver was a Hindu. Immediately stopped the car, handed over the keys to Abdul Qadir Siddiqui. మీరు కారు నడుపుకోండి అని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగింది. ఏమైపోయినా పర్వాలేదు, ఎంతమంది గాయాలు తగిలినా పర్వాలేదు, లేదా ఎంతమంది చనిపోయినా పర్వాలేదు, మొత్తం అందరి గుండానే కారు తీసుకెళ్ళమని చెప్పడం. మరి హిందూ డ్రైవర్ ఏమో కార్ను ఆపేయడం జరిగింది. డ్రైవర్ వాజ్ ఏ హిందూ. దే ఈస్ గోయింగ్ బై కార్ అండ్ OU students subjected. At this moment what happened? There is disturbances arose between Abdul Qadir Siddiqui and the students. Hindu driver stopped the car and went away. Then Abdul Qadir Siddiqui fled away from this place. At last what happened? To protect himself, Abdul Qadir Siddiqui, there is fled away. ఇలా వందే మాత్రం మూమెంట్ అనే పెద్ద ఎత్తున జరిగినట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం. there is, but asked the driver, he asked the driver to continue. He asked the driver to continue. He asked the driver to run the car on the students. But Hindu driver stopped this. Hindu driver stopped the car. And Abdul Qadir Siddiqui, he got fear and fled away like that. All these things they happened. In Vande Mataram movement,
So at last what happened, admission that was given to these people, okay, in Nagpur University, Maharashtra, under D.K. Corve, okay. So like that, so all these students, so out of these 350 students, P.V. Narasimha Rao, Arutla Ramachandra Reddy, Achyuta Reddy, etc. So they are also students during that time. During that time in Vande Mataram movement, so the students who were, so they came out of university were 350 students. Among 350 students, in connection with Vande Mataram, in connection with Vande Mataram, okay, 350 students were sent out, okay. Yeah, along with in these 350 students, in connection with Vande Mataram, when students were sent out, they are not accepted in Chennai University, they are not accepted in Andhra University also. Okay, in connection with Vande Mataram movement, when students were sent out, so they from university, they were not accepted. They were not accepted. They were not accepted by Andhra University, because Nizam supported some money to Andhra University. So and Chennai University also, and Madras University also. Madras University also. Why this Madras University rejected? Because in Mulki period what happened in 1935 period, mainly in 1935 period, in Mulki period, they gave the slogans Idli Sambar go back. So because non-locals from Chennai, they lived in Hyderabad and other places of Telangana, so against them only slogans have been given. Idli Sambar go back, like that. That's why, so that what happened in the sense, so these people, okay, so especially what happened, so they did not give admissions to these. At last, these students went to Maharashtra, Nagpur University. At last, these students went to Maharashtra, went to Maharashtra, like that it was said, to continue their studies. Okay, among these 350 students, among the students during that time, among the students during that time, P.V. Narasimha Rao is also one. P.V. Narasimha Rao, so Achyuta Reddy, Arutla Ramachandra Reddy, etc. existed. P.V. Narasimha Rao, okay, P.V. Narasimha Rao, he is one. Arutla Ramachandra Reddy, okay. Achyuta Reddy is also one. Achyuta Reddy, etc. also, etc. existed, like that it was said. So they all went. So this P.V. Narasimha also went to Maharashtra, Nagpur University, and he joined there. With that only, he came to learn number of languages. He liked to learn languages and he became polyglot. P.V. Narasimha Rao learned many things from this at last. With that knowledge only, so became Prime Minister, and at the same time, so this Chief Minister and Prime Minister also. P.V. Narasimha Rao later worked as Chief Minister of, so this Andhra Pradesh, and after that Prime Minister of India. So later, okay, later P.V. Narasimha Rao, you know well, P.V. Narasimha Rao, later P.V. Narasimha Rao acted as CM, Chief Minister, and even Prime Minister also.
Prime Minister also. So like that, that's the incident which happened. Got idea? So like this, all these important things, they went on well in the period of this one. So later, so this P.V. Narasimha Rao became Prime Minister, like that we can say. Got idea? So after Jai Telangana movement only, what happened? In Jai Telangana, Jai Andhra movement. Jai Telangana movement, that was in 1969. Jai Andhra movement, that's in the year 1972. In connection with that only, what happened? So there is P.V. Narasimha Rao. P.V. Narasimha Rao, so he was appointed as at that moment, and because of Jai Andhra movement, he resigned to CM post in Andhra Pradesh. He resigned to CM post in Andhra Pradesh, like that it was said. Okay, so like that, so all these important things, they happened in the period of this, so Nizam's period only. So then during this time only, so if we see in the year 1930s, Andhra Mahasabhas were also conducted. Andhra Mahasabhas we are calling. Andhra Mahasabhas and Mahila Sabhas, they are also there. We are going to see them separately. Okay. So in 1930s only, so it was named as Nizam Andhra Mahasabha, but Nizam did not accept for that. That's why they named this one as Andhra Mahasabha. So at last what happened in the sense, India became free from the clutches of the British, that is 15th August 1947, but Hyderabad did not join Indian Union. Okay, so this especially what happened, Hyderabad, India became, so free from the clutches of the British, free from the clutches of the British, free from the clutches of the British, and became independent, and became independent. Okay, clutches of the British and became independent, like that we can say. But Hyderabad did not join in this. Hyderabad, what happened in the sense, this Hyderabad did not join. Hyderabad did not join Indian Union. Okay. Even Hyderabad State Congress, so conducted Join India movement. Hyderabad State Congress under Swami Ramananda Tirtha, that is 1947, August 7th only, Join India movement, that was celebrated by, so there is a Join India Day that was celebrated by Hyderabad State Congress. Okay, but Hyderabad did not join, or Mir Usman Ali Khan, he did not join. So Join India Day, Hyderabad State Congress celebrated. Join India Day. Okay, so Join India Day. So that is Join India. Okay, Join India Day. So that is on 7th August 1947. 7th August 1947. Join India Day. Okay, 7th August 1947 only. So it was conducted. But what happened in the sense, Hyderabad did not join. And at the same time, Nizam said that nobody should hoist national flag of India in Hyderabad state. Nizam also said that, like that. Nizam ఏమని చెప్పాడు, హైదరాబాద్ రాజ్యంలో ఎవరు కూడా త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగరవేయకూడదు అని చెప్పి పేర్కొనడం అనేది జరిగింది. సో ఇటువంటి సందర్భంలో మరి చూసినట్లయితే ఈ జాయిన్ ఇండియా డే అని చెప్పేసి అంటున్నాం. సో అయినప్పటికీ కూడా హైదరాబాద్ డిడ్ నాట్ జాయిన్. Hyderabad did not join. Mari Nizam said that nobody should hoist national flag. Nobody should hoist national flag in Hyderabad state. Okay, so like that he said, Nizam said that nobody should hoist national flag
okay, should hoist national flag in Hyderabad state on 15th August. On 15th August, like that, it was said. Okay, 1947, 15th August 1947. But Swami Ramananda Tirtha, అయితే నిజాం చెప్పినప్పటికి కూడా స్వామి రామానంద తీర్థ హైదరాబాద్ స్టేట్ కాంగ్రెస్ సభ్యులందరినీ చాలామందిని తీసుకెళ్ళి హైదరాబాద్ సుల్తాన్ బజార్ కోటిలో త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగరవేసినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఓకే, సో 15th August 1947 అని చెప్పేసి అన్నాం. ఇటువంటి సందర్భంలో అట్ దిస్ మూమెంట్ వాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ ది సెన్స్, త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగరవేసేది ఎవరు అంటే, సో అండర్ ద గైడ్ లైన్స్ ఆఫ్, so there is in 1947, 15th August, Swami Ramananda Tirtha. Swami Ramananda Tirtha. Swami Ramananda Tirtha. He Swami Ramananda Tirtha, by taking so all his people, by taking all the members, okay, by taking all the members of Hyderabad State Congress, all the members, okay, so on 15th August, so that is 1947, at Sultan Bazar Koti, 15th August 1947, Koti Sultan Bazar, ఈ సుల్తాన్ బజార్లో Swami Ramananda Tirtha asked a common person, Motilal, his name is Motilal, so he, in that mob, he asked Motilal to come and hoist a national flag. Like that, it was hoisted by Motilal. Swami Ramananda Tirtha asked Motilal, Swami Ramananda Tirtha, Swami Ramananda Tirtha, Swami Ramananda Tirtha, okay, asked a common man, Motilal, to hoist national flag, to hoist national flag at Koti Sultan Bazar. Okay, 15th August 1947, Koti Sultan Bazar. Okay, at Koti Sultan Bazar, Swami Ramananda Tirtha asked a common man, Motilal, to hoist it. Like that, so it was unfurled. Like that, national flag was unfurled. National flag was hoisted in Hyderabad. Thousands of people gathered. Nizam did not take any measure. Okay, it is uncontrollable like that. Nizam came to know that. Suppose if I take any measure, so to arrest or something, so one side already Telangana people's armed struggle that was going on. Now this is not the right time to take any activity against these people like that. Nizam did not take any activity against them. So like that, anyhow, what happened? Hyderabad did not join. So there is the Indian Union. At this moment, what happened? 15th August only India became free, and so these three did not join Indian Union. So originally 4, but Trivandrum, otherwise Thiruvananthapuram we can say, so that joined. After that, 3 did not join. One is Jammu and Kashmir, one is Junagadh, and one is Hyderabad. At last, these 3 did not join. Jammu Kashmir and Junagadh and Hyderabad. In Jammu Kashmir, what happened? By sending army, got control over Jammu and Kashmir. Then in Junagadh, voting was conducted, and 80% people decided to join India. Like that, Junagadh also joined Indian Union, because only 20% people Muslims and 80% people Hindu. That's why decided to join Indian Union. But Hyderabad, what happened? Hyderabad did not join Indian Union. Like that, we can see. Got idea? Hyderabad did not join. At last, to join Hyderabad into Indian Union, Operation Polo was introduced. Like that, it was said. Okay, so in India,
3 places did not join. These 3 places. So 3 places did not join. 3 places did not join. Did not join, we can say. 3 places. Okay. So 3 places didn't join. 3 places didn't join. Okay. Which are these 3 in the sense? One is Jammu and Kashmir, it did not join. So one is Jammu and Kashmir. So at last it joined. Okay. Sardar Vallabhbhai Patel sent army and got control over Jammu and Kashmir. Jammu Kashmir did not join in the beginning. Did not join. So Sardar Vallabhbhai Patel sent army and got control. Okay. So like that there's another things which happened, Jammu and Kashmir. So then in Junagadh, that is also one. Junagadh. Calling this one as Junagadh. This Junagadh also did not join. Junagadh. So in Junagadh, voting was conducted. So here, voting was conducted. Voting. Here, voting was conducted. So there is, at last it joined the Indian Union. Voting was conducted and joined Indian Union. I told you 80% people belong to Hindu and only 20% people belong to Muslim. That's why Junagadh, what happened? It joined Indian Union. Here voting was conducted and joined. So it joined Indian Union and it joined. It joined Indian Union. So like that the problem of this also solved. But Hyderabad did not join. Hyderabad, what happened in the sense? Hyderabad did not join. With that only, so there is a standstill agreement was concluded with Nizam by this Sardar Vallabhbhai Patel. Union government concluded. Government of India concluded standstill agreement. Hyderabad did not join. This when Hyderabad so did not join. Hyderabad did not join. Okay, Hyderabad did not join. With that, what happened in the sense? With that, standstill agreement was concluded. With that, standstill agreement was concluded with Nizam. Standstill agreement was concluded with Nizam. Standstill agreement was concluded with Nizam, like that it was said. With that, standstill agreement was concluded with Nizam. You got idea? So like that, so things went on well in the period of this one. Standstill agreement we are calling. So with that standstill agreement, what is this standstill? It was concluded on. It was concluded on 29th November 1947. This 1947. 29th November 1947 only. So what is this concluded? So it was so standstill agreement was concluded. Okay. So it is said that. So which agreement in the sense? So this standstill agreement was concluded. So with Nizam. So concluded on. It was concluded on. Okay. It was concluded on. It was concluded on 29th November 1947 only. Okay, at this moment what happened? According to this agreement, within 1 year, the fate of Hyderabad will be decided. ఒక సంవత్సరం లోపు హైదరాబాద్ ఇష్యూని తేల్చడం జరుగుతుంది. Within 1 year, so the fate of Hyderabad will be decided. Okay, so within this time, so Nizam should not force people to join Hyderabad into Pakistan. హైదరాబాద్ని తీసుకెళ్లి పాకిస్తాన్లో కలవడానికి ప్రజలపై ఒత్తిడి తీసుకురాకూడదు. ఈ షుడ్ నాట్ ప్రెజరైజ్ పీపుల్ టు జాయిన్ పాకిస్తాన్. అది ఒకటి. రెండవది,
So security and safety that is looked after by Government of India. ఈ స్టాండ్ స్టిల్ అగ్రిమెంట్ ప్రకారం సెక్యూరిటీ, సో హైదరాబాద్ రాజ్య రక్షణ ఎవరి బాధ్యత అంటే భారత ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యత. ఇక భారత ప్రభుత్వం యొక్క కరెన్సీ అనేది చెల్లుబాటు అవుతుంది. హైదరాబాద్లో కూడా భారత కరెన్సీ చెల్లుబాటు అవుతుంది. ఇటువంటి సందర్భంలో మరి సో ఇవన్నీ పాయింట్స్ అన్ని కూడా ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది ఇందులో. సో వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ ఈస్ సెడ్ దాట్ సో కరెన్సీ ఆఫ్ ఇండియా that can be continued according to standstill agreement. What are the principles? What are the principles? What are the principles of agreement, standstill agreement? Standstill. What are the principles of standstill agreement? ఈ అగ్రిమెంట్ యొక్క సో విధానాలు ఏంటి, ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి అంటే within 1 year the fate of Hyderabad will be decided. Within 1 year it is said that within 1 year, ఒక సంవత్సరం లోపు, within 1 year the fate of Hyderabad will be decided. The fate of Hyderabad will be decided. The fate of Hyderabad will be decided. వితిన్ 1 year, ఒక సంవత్సరం లోపు హైదరాబాద్ విషయం నిర్ణయించబడుతుంది. ద ఫేట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ విల్ బీ డిసైడెడ్. సంవత్సరం లోపు డిసైడ్ అవ్వబడుతుంది. నిజాం షుడ్ నాట్ ప్రెజరైజ్. నిజాం షుడ్ నాట్ ప్రెజరైజ్ పీపుల్. షుడ్ నాట్ ప్రెజరైజ్. Should not pressurize. Should not pressure people to join. Should not pressure people or force people to join Pakistan. పాకిస్తాన్లో చేరమని ప్రెజర్ చేయకూడదు. నిజాం షుడ్ నాట్ ప్రెజర్ పీపుల్ టు జాయిన్ పాకిస్తాన్. And security of Hyderabad will be the responsibility of Indian government. Security of Hyderabad state. Security of Hyderabad state. Security of Hyderabad state is the responsibility of Indian government. Responsibility of Indian government. Security of Hyderabad state is the responsibility of providing security to Hyderabad state. Providing security to, so there is Hyderabad state providing security to Hyderabad state. So is the responsibility of Indian government. That you have to remember. Indian government. And Indian currency also will be continued. So in Hyderabad state, Indian currency also. Freedom of people also must not be violated. Indian currency only. Indian currency will be continued. Indian currency will be continued. So in Hyderabad state, Indian currency will continue in Hyderabad state. That is also one of the opinion, the points said in this one, Indian currency. So like that, all these, and people's rights must not be violated. So then, people's rights must not be violated by Nizam. So like that, all these points are there in this standstill agreement. But he violated standstill agreement. But Nizam violated standstill agreement. But Nizam, Mir Usman Ali Khan violated Mir Usman Ali Khan. But Nizam Mir Usman Ali Khan violated this agreement. So like that, that's the thing which happened. Got idea? Thank you.
So hi friends, we can say one of the important area, that is how these three regions join together. How these three regions they join together, that also we have to see. Okay, so these three regions, one is Hyderabad, we can say, one is Rayalaseema and Andhra. How these three regions join together and how Andhra Pradesh came into force, so that we have to see. How this Andhra Pradesh came into force. How this Andhra Pradesh came into force, so that also we can say. So here, how these three regions, how, so these three regions how these three regions came together, how these three regions they came together. So one is Andhra, Rayalaseema and Telangana. In Telangana, what happened? M.K. Vellodi, he was appointed. M.K. Vellodi, he was temporary CM, that we discussed. Temporary CM, General J.N. Chaudhary. At this moment, what happened in the sense, during the period of this one, mulki non-mulki problem that arose. Mulki non-mulki problem that arose. So how these three regions joined together. So SRC was appointed. SRC. SRC means States Reorganization Commission. SRC. States Reorganization. States Reorganization Commission. States Reorganization Commission we are calling. Otherwise, Fazal Ali was the chairperson for this. That's why it is called Fazal Ali Commission. Chairperson was Fazal Ali. Chairperson. Okay, chairperson Fazal Ali. Chairperson Fazal Ali. Hence, this is called Fazal Ali Commission. Chairperson Fazal Ali. So that's why it's called. That's why. Okay, this commission was also called Fazal Ali Commission. That's why this commission was also called. This commission was also called. This commission was also called Fazal Ali Commission. This was also called how? Fazal Ali Commission. Okay, Fazal Ali Commission. Got idea? So who are the members in this? Was the States Reorganization Commission. SRC we are calling. SRC came into force. So there is December 22nd. So December 22nd. Okay, 1953. December 22nd, 1953 only, this SRC came into force. States Reorganization Commission, to establish states in India for the convenience of administration. States are not existing, then it becomes very difficult. So as a big country, it is not possible to administer. Okay, so like that, so decentralization, that is very important. For that purpose, what happened? To establish states, SRC was appointed. Chairperson Fazal Ali. Who were the members in this SRC? SRC members. The members in SRC. Members. Chairperson Fazal Ali. SRC. States Reorganization Commission. Chairperson Fazal Ali. Fazal Ali was the chairperson. Then, if we see this members, who are the members in this? Members in this SRC, States Reorganization Commission. If you see these members, see the members. So in this one is H.N. Kunjuru, K.M. Phanikar. One is H.N. Kunjuru, Kunjru, H.N. Kunjuru. Hrudayanath Kunjuru. H.N. means Hrudayanath Kunjuru. Okay, Hrudayanath. Okay, so this H.N. indicates Hrudayanath Kunjuru. Hrudayanath Kunjuru, we are calling H.N. Kunjuru. Okay, so first one. Second one, so K.M. Phanikar. K.M. Phanikar, he was also a member. Kavalam Madhava Phanikar.
Kavalam, Kavalam Madhava, Kavalam Madhava Phanikar, Kavalam Madhava Phanikar, K.M. Phanikar we can say. So okay, K.M. Phanikar means Kavalam Madhava Phanikar. So like that, so here these two are the members and Fazil Ali was the chairperson. At this moment, they visited 104 places in India. So this SRC visited. Okay, SRC visited 104 places, 104 places in India. In India it visited how many places? 104 places. At last they said that, okay, based on language, states can be formed. It guided that. SRC, it guided that. It said that on linguistic basis only, on linguistic basis only states can be formed. Linguistic basis only. On linguistic basis only states can be formed. States can be formed. రాష్ట్రాలు ఎలా ఏర్పడాలి? భాషా ప్రాతిపదికన రాష్ట్రాలు ఏర్పడినట్లయితే బాగుంటుంది అని చెప్పి అలా పేర్కొన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. భాషా ప్రాతిపదికన రాష్ట్రాలు ఏర్పడితే బాగుంటుంది అని చెప్పి అలా పేర్కొనడం అనేది జరిగింది అని చెప్పేసి అన్నాం. గుర్తుందా? సో SRC visited 104 places in India.